Well, good evening. What a day. You're the Putin. You were absolutely treated to a record-breaking match, record-breaking score, first 100 views. And welcome to all of this wonderful match between the iGlobal Royal Indians against the NAVANAMMI Chargers. But Bharat has started. Direct hit. Straight away, and they're off and running iGlobal Royal Indians. వాళ్ళు ఏమైనా మ్యాచ్ చూస్తాము ఇన్ఫాక్ట్ రెండు మ్యాచ్లు జరిగాయి అండ్ కిడో దగ్గర నుంచి ఇట్ వాజ్ జస్ట్ వండర్ఫుల్ ఇన్నింగ్స్ కూర్చోండి వెనక్కి సిట్ బ్యాక్ రిలాక్స్ బోత్ ద టీమ్స్ సో నొస్టాల్జియా ఈక్వల్స్ ది క్రికెట్ మ్యాచ్ సో Navanami Chargers donning the Deccan Chargers jersey and on the other side Mumbai Indians jersey. Wow, two quality sides. And I feel played away straight to the fielder really. So both the teams very important వాళ్ళకి scoring the all under Bharat 84 matches 94 wickets in తనకి good economy 6.8 much better 5 for 17. Has he will progress ఇంకా almost 100 matches కి చేరువలో ఉన్నాడు అండ్ కొంచెం ఫ్లైట్ గా షేప్ అవుతుంది మిడిల్ అండ్ ఆఫ్ కి ఇస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వికెట్స్ అనేవి కోల్పోకూడదు సో నిన్న మనం చూసాం నిన్న మ్యాచ్ లో రిషిక క్యాటరస్ విచ్ వాజ్ నాట్ ఫర్ కిడో వాళ్ళు ఆరల్స్ డౌన్ అండ్ అవుట్ 5 వికెట్స్ కోల్పోయింది ఈ పార్ట్లేలోనే బ్యూటిఫుల్ షేప్ వస్తుంది సో క్యాచింగ్ కవర్ పెట్టుకున్నాడు మంచి అటాకింగ్ ఇన్స్టింక్ట్ సో స్లైట్లీ లాంగ్ ఆన్ వైడర్ పెట్టుకున్నాడు లాంగ్ ఆఫ్ వైడర్ పెట్టుకున్నాడు సో మిడ్ ఆన్ అనేది లేదు సో ఈ గ్రౌండ్ మనకు తెలుసు బౌండరీ హిట్టింగ్ గ్రౌండ్ 62% ఆఫ్ ద రన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బౌండరీస్ ఈ గ్రౌండ్ లో వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ మంచి లైన్స్ కొడుతున్నాడు భరత్ స్టార్ట్ అవే మంచిగా బాల్స్ స్వింగ్ అయిన అండ్ నైస్ లెంటింగ్ డ్రైవ్ అక్కడ సో బ్యాట్మెన్ దగ్గర నుంచి మంచి ఇండియన్ గుడ్ ఫీల్డింగ్ అది అక్కడ మాట్లాడుతూనే ఉండాలి అండ్ స్ట్రేట్ అవే ఒక మెసేజ్ వచ్చింది గుడ్ ఇంటెన్సిటీ షోర్ ఆన్ ఫీల్డ్ బ్యాట్మెన్ దగ్గర నుంచి బౌలర్ దగ్గర నుంచి కూడా స్లైట్లీ స్వింగ్ అవుతుంది రిలవెంట్ ఉంది కండిషన్స్ మంచిగా ఇస్తున్నాడు బౌలర్ లాస్ట్ బాల్ ఫస్ట్ ఓకే లవ్లీ బౌలింగ్ ఇది స్ట్రైట్ పడింది kept the batsman thinking into mind first over తర్వాత 4 without a wicket. Oh, not again. What an over that was. Bharat దగ్గర నుంచి మంచి లెగ్స్ వేసాడు the last one in fact third ball మంచి stride and మంచి cover drive. So we're all talking about that front foot cover drive yesterday. Manish Jolly గారి వీడియో నుంచి మనం క్లియర్లీ తెలుసు it all gives you the elegance, the style and the balance on front foot cover drives. So important. కొంచెం హోల్డ్ అయింది ఫీల్డర్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళలేదు Abhijit 2 into మంచి స్టార్ట్ ఫస్ట్ 3 overs I always say very important అని మనం మాట్లాడుతున్నాం కానీ నిన్న మాత్రం బాల్ అనేది కొంచెం హోల్డ్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టఫ్ అనిపించింది బాల్ ని ఊరికే తిరగడం అనేది జరిగిందని 10 సిక్స్లు నిన్న మ్యాచ్ లో వడ మ్యాచ్ ఇట్ వాజ్ నిన్నటి wide down the side for first extras in form of runs so Empire gives it as a wide. Once ఏం చేంజ్ అయిన తర్వాత ఆల్వేస్ ఇట్స్ వెరీ స్కోరింగ్ గ్రౌండ్ అని మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మా సిక్సెస్ చాలా ఈజీగా వస్తాయి సో లెన్స్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నైస్లీ ప్లేయింగ్ బై స్ట్రైట్ ఫీల్డర్ అది సో త్రినాథ్ కొంచెం షఫీల్ ఇస్లాం బంగ్లాదేశ్ ని కనిపిస్తున్నాడు సేమ్ యాక్షన్ ఒక తగ్గసాల ఇద్దరు ఒకటే లాగా ఉంటుంది సో అదే అవుట్ స్వింగ్ వచ్చింది సేమ్ షఫీల్ ఇస్లాం ప్రిడామినెంట్లీ షఫీల్ ఇస్లాం మిడిల్ అండ్ off వేస్తాడు slightly more often so out swing అవుతుంది అది yes a straight over and one bounce a fielder inside ఉన్నప్పుడు ఇలా నేను చేయగలదు so Pragun ki first boundary and so Royal Indians open their account boundary to wonderful batting మంచిగా స్వింగ్ అనేది చేస్తాడు మంచి స్వింగ్ లభిస్తుంది సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ బ్యాట్మెన్ ఆడుతున్నప్పుడు హెడ్ మంచిగా ఉంది తనది సో హెడ్ వెరీ క్లియర్ స్లైట్లీ కొద్దిగా ఫుల్ చేశాడు ఓవర్ పిచ్ చేశాడు అండ్ హి గాట్ ది ట్రీట్మెంట్ త్రినాథ్ రఘున్ ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ విత్ అ గ్రేట్ షాట్ చూడండి వండర్ఫుల్ బౌలింగ్ అబ్సల్యూట్లీ వండర్ఫుల్ బౌలింగ్ స్లైట్లీ మోర్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ నిన్న కూడా బౌలర్స్ కి మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చాయి
కాకపోతే నిన్న బౌలర్స్ చేసి అంటే కొంచెం స్లోగా కూడా వేయడం మనం చూసాం. బ్యాట్స్మెన్ ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి చాలా చాలా వాచ్ఫుల్ గా ఆడుతున్నాడు. వాళ్ళ హెడ్ క్లియర్ మంచి బ్యాక్ లిఫ్ట్ అండ్ ఆ బ్యాక్ లిఫ్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చూడండి. సో ప్రిడామినెంట్లీ అందుకనే మంచిగా ఆడగలుగుతున్నారు బాల్స్ ఏమైనా స్ట్రేట్ అవుతున్నా కూడా. yes good length అన్నారు కానీ బాల్ బయటికి. again ball swing అవ్వలేదు straight ఉండే a shot and jab out of the ground. this magnificent batting this flat pitch మంచి pitch ball onto the bat వస్తుంటే బ్యాట్స్మెన్ ఎందుకు ఊరుకుంటాడు. Abhijit often running with the six. So transcending emotions are in there. First one a wonderful start ఇది. Last ball ఈ ఓవర్లో ఎక్కువ రన్స్ వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ 13 వచ్చాయి. Yes on the leg stump and మళ్ళీ just direction చూపిస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ ఇక్కడ. That's gone for Abhijit. Overcompensated down the leg side. ఎప్పుడైనా బయటికి కొడతారు బ్యాట్స్మెన్. 2 overs తర్వాత 23 for none. స్లైట్లీ షేప్ అవుతున్నప్పుడు ఫుడ్ లైన్ లో వేసినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ తో ఆడుతున్నాడు. స్ట్రైట్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ లాంగ్ ఆఫ్ లో కొట్టాడు. దాని తర్వాత షార్ట్ హ్యాండ్ జాబ్ స్ట్రైట్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. ఇది కొంచెం ఓవర్ కాంపెన్సేట్ చేశాడు, లెంత్ తప్పాడు. బ్యాట్స్మెన్ మాత్రం రన్ కొట్టడం తప్పలేదు. నీతి శాస్త్రం అని మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కదా, చెడ్డ బాల్స్ వేస్తే నీతి పాటించాలి బ్యాట్స్మెన్ చెప్తున్నాడు. 3 సిక్సర్లు లాస్ట్ ఓవర్ లో. బ్రిలియంట్ బ్యాటింగ్, అబ్సల్యూట్లీ అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాటింగ్. 2 సిక్స్లు, 6 ఒక బౌండరీ వచ్చింది. అబ్సల్యూట్లీ అమేజింగ్ షాట్ ఫ్రమ్ అభిజిత్. 2 మ్యాచెస్ చూసాం. ఓపెనర్స్ తొందరగా అవుట్ అయిపోవడం చూసాం. ఓపెనర్స్ అందుకనే ఆ స్టెబిలిటీ ఇస్తారని మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. బట్ yes, both very very nostalgic side, very nostalgic jerseys, quality players మనకు తెలుసు. అయితే ఛార్జర్స్ లో సూపర్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు. I can get great Sprout Sharp, Scott Snyers. ఇవాళ ఎవరు వాళ్ళ గోల్స్ చెప్తున్నారు. That's back for goal. This is super batting Pragan దగ్గర నుంచి. Well, మహాశయకు విజ్ఞప్తం స్ట్రైట్ వేయకండి, నాకు బౌండరీ కొట్టమంటున్నాడు. స్లైట్లీ ఓవర్ పిచ్ అండ్ ఏమన్నా డ్రిల్ డౌన్ గ్రౌండ్ బౌలర్ ఎలాంటి ఛాన్స్ లేకుండే. దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ బ్యాటింగ్, దిస్ స్టాండింగ్ బ్యాటింగ్ ప్రాబ్లం దగ్గర నుంచి మంచిగా ఆడాడు చూడండి. సో ఎస్ బ్యాటింగ్ అనేది అందుకనే మనం మాట్లాడుతున్నాం. మంచిగా ట్రిగర్ మూమెంట్ బాగుంది, బ్యాక్ అండ్ అక్రాస్ ఉంది, స్టిల్ హెడ్ ఉంది. బాల్ ని వాచ్ చేస్తున్నాడు. ప్రిడామినెంట్ పిచ్ మీద అంత బౌన్స్ అనేది బాల్ అంటే బ్యాట్ వస్తుంది. కండిషన్ పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్. సో 20 runs వచ్చాయి లాస్ట్ 8 balls లో. ఫస్ట్ ఓవర్ లో జస్ట్ వాచ్ఫుల్ ఉన్నారు అండ్ దాని తర్వాత జస్ట్ ప్లేయింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ హియర్ అట్ ద మూమెంట్. ఫైర్ లో ఇద్దరు కీపర్ పట్టేశాడు. అందుకని ఆ మసిల్ మెమరీ ఇన్స్టింక్ట్ ని కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు మాట్లాడుతున్నాం. షార్ట్ పడితే మాత్రం బట్ ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ ఆన్ ద కాంట్రరీ. బట్ విజ్ఞప్తులు మాకు కూడా ఇవ్వడం వచ్చు అని బౌలర్ చెప్తున్నాడు. సో వికెట్ తీసాడు, పెద్ద వికెట్. బికాస్ స్ట్రగుల్ అగైన్ ఇద్దరు ఓపెనర్స్ ఒక్కసారి అందుకున్నారు అని అంటే దాని పవర్ ప్లే ఆపడం చాలా కష్టం. బౌలర్ కూడా వెల్ జస్ట్ లక్కీ అని చెప్పాలి. బికాస్ అగైన్ ఆ షార్ట్ పడుంటే మాత్రం వెరీ ఎఫర్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోతుండే అది. బట్ ఎడ్జ్ తగలడం అండ్ వికెట్ కీపర్ అండ్ ఫీల్డర్ ఇద్దరు కన్వర్జ్ అయ్యారు. అండ్ వికెట్ కీపర్ మంచిగా కాల్ చేశాడు. ఇంపాక్ట్ అక్కడ వెరీ 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 గుడ్ క్యాచ్. నిన్న క్యాచెస్ డ్రాప్ అవ్వడం చూసాం. ఇన్ఫాక్ట్ 5 catches డ్రాప్ అవ్వడం జరిగింది. మల్లికాలో 8 catches డ్రాప్ అవ్వడం జరిగింది. సో క్యాచెస్ విన్ మ్యాచెస్ తో మంచిగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు నవనామి చార్జర్స్. సో దే ఆర్ చార్జ్డ్ అప్, దే ఆర్ రియల్లీ చార్జ్డ్ అప్. మనకు తెలుసు ఒక్కసారి ఓపెనింగ్ వస్తే కంటిన్యూస్ వికెట్స్ అనేవి పడుతూనే ఉంటాయా. ప్రగుడ్ ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నా మంచి ఆడుతున్నాడు అని చెప్తుండే. డౌన్ 4 down the ground
కొట్టడం చూసాం, బాల్ మంచిగా లీన్ అవుతూ ఉండడం చూసాం, హ్యాండ్స్ మంచిగా ఉంటాయి తన ఫ్రీడమ్ ఉంటే ఫస్ట్ ఓవర్లో. సో ఫస్ట్ వికెట్ రాలినాల వెరీ ఇంపార్టెంట్ వికెట్. వికెట్ కీపర్ మధు దగ్గర నుంచి చక్కటి క్యాచ్. వెళ్ళాడు, 10,000 పరుగులు చేరబోతున్నట్టు. మళ్ళీ స్ట్రైక్ ఫుల్ అయ్యకుండా మనకు స్టార్ట్ చేశాడు. సిక్సర్ల దూకేయాలని పిలుస్తున్నాం కదా, కాదు సిక్సర్ల కేకే ఇస్తాను. అమేజింగ్ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి. నైన్టీ బోల్డ్ నైన్టీ ప్లేయర్ విత్ సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్. చాలా బాగా ఆడుతున్నారు చూడండి, మంచి సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ తో ఆడుతున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ మంచి వాళ్ళ ఫూట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. వాటర్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కేకే, సిక్సర్ల కేకే. శివం దుబే కూడా అందుకే అతన్ని సిక్సర్ల దుబే ముద్దుగా పిలుస్తాం, కానీ ఏమైనా స్ట్రైక్ రేట్ తో స్టార్ట్ చేశాడా. కేకే ఆల్రెడీ 7 of 2 ఆల్రెడీ ఆఫ్ అండ్ రన్నింగ్. లాస్ట్ 2 overs వేరే లెవెల్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు. గుడ్ బౌలింగ్, స్లైట్లీ అవే షేప్ చేస్తున్నప్పుడు భరత్ ఇస్ లుకింగ్ ఇన్ వెరీ సాలిడ్ టచ్. అస్సలు బ్యాట్స్మెన్ గా రూమ్ అనేది ఇవ్వట్లేదు. సో సక్సెస్ఫుల్ ఓవర్ భరత్ దగ్గర నుంచి. గాట్ ద వికెట్ ఆఫ్ రఘున్ ఇక్కడ 3 overs తర్వాత 34 ఫస్ట్ ఓవర్ లో వచ్చింది 4 పరుగులు, దాని తర్వాత లాస్ట్ ఓవర్ లో వచ్చి 30 పరుగులు. వాట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇస్ బౌండరీ పర్సెంటేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇప్పటికే. డాట్ బాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాజ్ ఇంప్రెసివ్ ఆన్ ది అదర్. ఆన్ ది కాంట్రరీ ఫాస్ట్ ఓవర్ లో నేను చేసినప్పుడు గుడ్ బౌలింగ్, గుడ్ బౌలింగ్ లోపలికి సేఫ్ అయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్నీత్ ది ఐలైన్ ఆడుతున్నాడు, మంచిగా ఫ్రంట్ ఫుట్ డిఫెన్సివ్. సో మంచి ఇంటెంట్ తో చేస్తున్నాడు కేకే. ఓవర్ 9,000 రన్స్ ఉన్నాయి తనకి. సో ఆల్ నో అబౌట్ హిమ్. 10,000 రన్స్ కి చేరువవుతున్నాడు. సో మిక్స్డ్ మ్యాచ్ లాగా ఉంది వాళ్ళ లాస్ట్ 5 matches లో. తీసుకుంటాడా రివ్యూ లేదు. రియల్లీ గుడ్ బౌలింగ్. సో అవుట్ సైడ్ డెఫినెట్లీ ఛాలెంజ్ చేయాలి. యూ యాజ్ అ బౌలర్ డెఫినెట్లీ మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. బ్యాట్స్మెన్ కి అండ్ బౌలర్ కి అంత కాంట్రరీ సమానంగా తెలియాలి. బికాస్ స్ట్రోక్ ప్లే అండ్ బౌలర్ విల్ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ది ఆఫ్ స్టంప్, అండ్ ఆఫ్ స్టంప్ దగ్గర నుంచి బ్యాట్స్మెన్ స్ట్రోక్ ప్లే కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి ఎయిర్ లో ఉండే బాల్ ని కొంచెం రష్ అయింది అక్కడ. సో కొంచెం వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి బ్యాట్స్మెన్. డెఫినెట్లీ ఆ లెన్స్ అనేది మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. సో బౌలర్ ఎలా చేస్తున్నాడు పిచ్ మీద కూడా డీవియేషన్ కూడా చూసాం. ఫీట్ అంత మంచిగా మూవ్ అవుతున్న బౌలర్ కి రూమ్ ఇవ్వద్దమ్మా. It's always that room ఇస్తే బ్యాట్స్మెన్ వదలడు. వండర్ఫుల్ హ్యాండ్స్ into the shot. Great extra cover తన దగ్గర నుంచి.
తర్వాత 50 this is really good batting. Last 3 overs 46 runs వచ్చాయి. ఫస్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్ స్టార్ట్ అనేది ఒక్కసారి మంచిగా వస్తుంది బ్యాట్స్మెన్ క్యారీ ఆన్ మళ్ళీ లాంగ్ ఆఫ్ వెనక్కి తిరిగి చేశాడు. లాంగ్ ఆఫ్ బయట ఉన్నాడు. మోస్ట్ వర్డ్స్ కమ్యూనికేషన్ సో వైడ్ మళ్ళీ ఏమన్నా కానీ హైలైట్స్ ఫస్ట్
అభిజిత్ మన సెకండ్ ఓవర్ ఒక్కసారి అందుకున్నాడు 6-4, ఎస్పెషల్లీ స్ట్రైట్ డౌన్ దాని తర్వాత ప్రాబ్లం అందుకున్నాడు. బ్యూటిఫుల్ షాట్ డ్రిల్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. దాని తర్వాత కేకే వచ్చాడు, ఫస్ట్ బాల్ 6 కొట్టాడు. ఇప్పుడు కూడా 98 బ్యాట్ చేస్తున్నాడు. నైస్ గోల్. సో వికెట్ ఏమైనా అక్కడ వికెట్ కీపర్ కనెక్షన్ ప్రాబ్లమ్. సో మంచి క్యాచ్ పట్టుకున్న తర్వాత ఎస్. సో వికెట్ కీపర్ మోర్ predominantly positions of side on very very important. సో నిన్న ఆన్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద స్టంప్ చేసినప్పుడు ఎన్ని రన్అట్స్ ప్రభావితం అయ్యామో కూడా చూసాం క్లియర్లీ. సో 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 ఇంపార్టెంట్, వెరీ వాచ్ఫుల్ ఆడుతున్నారు కూడా బ్యాట్స్మెన్. సో మళ్ళీ వైడ్ అది. సో వికెట్ కీపర్ ఫస్ట్ లో చెప్పడం కూడా జరిగింది, కొంచెం వైడ్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ బ్యాటింగ్ పెడుతూ ఉండడం. సో మంచి ప్యాక్డ్ ఆఫ్ సైడ్ ఫీల్డ్ అనేది పెడుతుంది. మరి మనం క్యాచింగ్ కవర్ మనం క్యాచింగ్ కవర్ పెట్టుకోవడం, మరి దాని తర్వాత ఆ లెన్స్ అనేది కొంచెం స్ట్రైట్ వేయడం, బ్యాట్స్మెన్ కి వెరీ ఈజీగా బాల్స్ అనేవి తన జోన్ లో ఉండడం అనేది చూసాను. కొంచెం హోల్డ్ అయింది ఇక్కడ, రన్ లేదు, వికెట్ కీపర్ రిలీజ్ చేయలేకపోయాడు. సో ఫస్ట్ లో ఈవెన్ ప్రబల్ దిక్కించాడు, చాలా డిసప్పాయింట్ అయి ఉంటాడు ప్రబల్ దిక్కిన. మంచి హ్యాండ్స్ ఉండే, మంచిగా ఆడుతున్నాడు. అండ్ ఆ స్ట్రైట్ అవర్ డ్రిల్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ బ్యూటిఫుల్లీ. 2 బౌండరీస్ కూడా కొట్టాడు, మంచి లయలో కనిపించాడు. అండ్ ఓపెనర్స్ మంచిగా ఆడుతున్నారు అని అనుకున్నాం, కానీ అది ఎక్కువ అవ్వకపోయి ఉంటాం అంటున్నాం. కాంట్రీ 99 out of 100 టైమ్స్ బాల్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. వికెట్ కీపర్ ఫాలో అవుతున్నాడు క్లియర్ అని మళ్ళీ వైడ్ అది. సో మోర్ ఇంకొద్దిగా లోపలికి జరపాల్సిన అవసరం అనేది. సో మోర్ ప్రిడామినెంట్ వికెట్ వన్స్ ద బౌలర్స్ ఆర్ గోయింగ్ రౌండ్ ద వికెట్. అండ్ అందుకనే చూడండి, థర్డ్ మ్యాన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ అన్ యాంగిల్ కూడా పెట్టుకున్నారు, పాయింట్ వైపు క్యాచ్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. వెల్ బోల్డ్, రియల్లీ వెరీ వెల్ బోల్డ్. అండ్ ఇంకొక మెయిన్ ఫీచర్ తన స్టాన్స్ లో చూడండి, కేకే మంచిగా క్రౌచ్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ఆడాలో ఆడుతున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు ఆడాలి. మంచి స్టార్ట్ వచ్చింది 55 for 1. మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం ఈ గ్రౌండ్ లో 180+ 4 రిజిస్టర్ అవుతాయి. బ్యూటిఫుల్ క్రియేట్, మంచి రిసీవ్ చేశాడు, అవుట్ ఫీల్డ్ ఫాస్ట్ అండ్ జస్ట్ అబౌట్ బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుంది. అగైన్ 2 స్ట్రైక్. వికెట్ కీపర్ చెప్తూనే ఉన్నాడు, కొంచెం స్లైట్లీ మోర్ వైడ్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్, అందుకనే నీకు పాయింట్ ఉంది అండ్ థర్డ్ మ్యాన్ కూడా ఉంది. సో స్ట్రైట్ వేసినప్పుడు అండ్ మంచి టెక్నిక్ ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ కి బౌలింగ్ స్ట్రైట్ హిల్ పనిష్ యూ లైక్ దట్. పనిషింగ్ స్టాప్ దిస్ ఫ్రమ్ కేకే. 24 కి మూవ్ అవుతున్న బౌండరీతో వైడ్ మళ్ళీ చూడండి, కంట్రోల్ అనేది పెట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్. వెరీ మోర్ క్లోజర్ టు ది ఆఫ్ స్టంప్, స్లైట్లీ మోర్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెన్స్. మనకు తెలిసి పిచ్ ఫ్లాట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెన్స్ వేస్తే ఇలాంటి పిచ్ లో నీకు పేస్ అనేది లభిస్తుంది. ఫస్ట్ లో స్లైట్ స్వింగ్ మూమెంట్ అనేది చూసాం, బాల్ హ్యాస్ హెల్డ్ ద లైన్ కూడా. ఇక్కడ కొద్దిగా కంట్రోల్ తప్పుతున్నట్టు వాళ్ళు స్లోగా వేసాడు అండ్ బ్యాట్స్మెన్ వెయిట్ చేశాడు ఇక్కడ. ఫ్లాట్ ఎక్సలెంట్ just wait for the catch, just run, just go down and salute the catch. What a magnificent catch adi, because it was traveling fast. Batsman superb, but he timed that well. At one moment అది అటు ఇటుగా తన అటు ఇటు కొంచెం లేట్ అయినప్పటికైనా సరే క్యాచ్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. వాట్ అన్ ఎఫర్ట్, దట్ scintillating effort, the way he moved. బాల్ మొమెంటం ని జడ్జ్ చేసి plugged off a spectacular catch. Fielder ikkada, but you need these kind of catches to dismiss batsmen of KK's caliber. And another batsman getting start. KK ధాటిగా ఆడి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెనకకి. వెల్ హీ కొన్ని సార్లు ఏం చేయలేం. మహేందర్, in fact Ganesh has taken an outstanding catch idi. The way he has moved towards the ball and flat వెళ్తుంది, and that too under the lives. Flat catches అనేది జడ్జ్ చేయడం కష్టం. Lost some judgment. So 5 overs తర్వాత 60 for 2. KK dismissed for 24.
ఫర్ టూ వాటర్ వికెట్. రఘున్ కూడా లయలో ఉన్నాడు, తర్వాత కేకే కూడా లయలో ఉండి దాటిగా ఆడుతున్నాడు. హీ వాజ్ లుకింగ్ ఇన్ డెవస్టేటింగ్ టచ్, కానీ ఇట్ వాజ్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ క్యాచ్. వాట్ అన్ ఆసమ్ క్యాచ్ ఇట్ వాజ్ గణేష్ దగ్గర నుంచి. మళ్ళీ రిస్ట్ అసలు కిందికి పెట్టాలని చూడట్లే బ్యాట్స్మెన్. విపిన్ as well starts off with a boundary. ఓహ్, సౌండ్ టెక్నిక్, టాల్ బ్యాట్స్మెన్, మంచి స్వివెల్ అవుతున్నారు. ఆఫ్ స్టంప్ ఎక్కడుందో తెలుసు బ్యాట్స్మెన్ కి. అండ్ వాట్ టైమింగ్, దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ టైమింగ్. మంచి కనెక్షన్ కుదురుతుంది. అండ్ 4 to the taking. సో వికెట్స్ పడుతున్నప్పటికైనా రన్స్ వస్తున్నాయి, విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న వర్షం పడింది, అవుట్ ఫీల్డ్ కొంచెం తడిగా ఉండే, బట్ ఇవాళ అవుట్ ఫీల్డ్ కూడా తడి లేదు. బ్యాట్స్మెన్ కి బాల్ ఆన్ టు ద బ్యాట్ ఈజీగా వస్తుంది. ఈజీ పికింగ్స్. ఇన్ఫాక్ట్ అభిజిత్ దగ్గర నుంచి ఇది. ఓహో, వాట్ అ డ్రైవ్, వాట్ అ డ్రైవ్. జస్ట్ ద మీట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. తన ఇంటెంట్ చూడండి. సో విపిన్ కొత్తగా క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు. 10,000 మీద పరుగులున్నాయి విపిన్ కి. మంచి యావరేజ్ 32.3, 130, డీసెంట్. మంచి స్ట్రైక్ రేట్ అని చెప్పొచ్చు, బికాస్ ద బ్యాట్స్మెన్ కమింగ్ ఇన్ అట్ నంబర్ 4. సో సూర్యకుమార్ యాదవ్ ది ఆ పొజిషన్. సో మంచి స్ట్రైక్ రేట్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్, బికాస్ వీళ్ళు ఇన్నింగ్స్ ని యాంకర్ చేయాలి మిడిల్ లో. సో అభిజిత్ అండ్ విపిన్ ఇక్కడ నుంచి క్యారీ ఆన్ చేయాలనుకుంటారు. గుడ్ బౌలింగ్, రియల్లీ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్. మనం predominantly ఫస్ట్ 3 బ్యాట్స్మెన్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నారో వాళ్ళ ఫీట్, దే ఆర్ వెరీ వెరీ క్విక్ ఆన్ దర్ ఫీట్. అభిజిత్ ని చూసాం, ప్రబుల్ ని చూసాం, తర్వాత కేకేని చూసాం, ఎంత బాగా ఆడుతున్నారో. సో కొంచెం విపిన్ స్లైట్లీ టెంటేటివ్ ఆడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో ఎప్పుడైనా విపిన్ సెట్ నో దేర్, విపిన్ సెట్ నో దేర్. సో రన్నింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ మంచి, కానీ ఇంతకు ముందు చూడండి ఎంత మంచి ఫ్లిక్ ఆఫ్ ద రిస్ట్, అండ్ దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. సో స్ట్రైట్ వేసినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ పనిష్ చేస్తున్నారు బౌలర్స్ ని. అబ్సల్యూట్లీ గ్రేట్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ ది రాయల్ ఇండియన్స్. నైస్లీ పంచ్డ్ అవే డౌన్ ద గ్రౌండ్. కానీ చూడండి కొంచెం ఆ బాడీ అనేది కంప్లీట్లీ వెనక్కుంటున్నప్పుడు బౌలర్ ని కంప్లీట్ డెఫినెట్లీ స్టెటిల్ అవ్వడానికి స్కోప్ అనేది ఇస్తున్నావు అని అర్థం. కానీ ఎప్పుడైనా నువ్వు డ్రైవ్ లోకి లీన్ అవుతే నీకు ఉన్న తేడా అదే, బికాస్ ద బాడీ కమ్స్ ఇన్ టు ద షాట్. సో మంచిగా లీన్ అవ్వచ్చు. అండ్ బ్యాక్ ఎప్పుడైనా ఉన్నావు బౌలర్ కి, యూఆర్ గివింగ్ హిమ్ more and more options to get you out. So definitely విపిన్ అనేది తను చూసుకుంటాడు తనని తాను. మళ్ళీ ఫ్లిక్ ఆఫ్ ద రిస్ట్, దిస్ టైమ్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. కానీ గణేష్ దగ్గర నుంచి మాత్రం ఏమైనా క్యాచ్, బికాస్ కేకే వికెట్ మాత్రం చాలా అవసరం ఉండే, బికాస్ మంచిగా లీన్ అవుతుండే. సిక్సర్లు కొట్టాడు, బౌండరీలు కొట్టాడు. సో పవర్ ప్లే ముగుస్తుంది 66 for 2, 6 overs తర్వాత. So 6 overs ముగిసాయి, 66 for 2. వాట్ అ పవర్ ప్లే ఇట్ వాజ్. సో ప్రగున్ అవుట్ చేశారు. దాని తర్వాత కేకేది మాత్రం చాలా చాలా సో పెద్ద వికెట్. సో టాప్ 3 గురించి మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం ఎప్పుడు. చాలా చాలా డెవస్టేటింగ్ బ్యాటింగ్ లైన్అప్. ఈవెన్ ముంబై ఇండియన్స్ ది అక్కడ IPL లో, ఇక్కడ రాయల్ ఇండియన్స్ ది HBPL లో, ఇన్ఫాక్ట్ హైదరాబాద్ బిజినెస్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో. సో టాప్ 3 has always formed the crux. ముంబై ఇండియన్స్ కి ఆ చరిత్ర ఉంది. రోహిత్ శర్మ వస్తాడు, క్వింటన్ డికాక్ వస్తాడు అదే పొజిషన్ లో, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా. సో ఆల్ మంచి హిటర్స్, మంచి అనుభవజ్ఞులు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళకి. వైట్ తో స్టార్ట్ చేశాడు సతీష్, బౌలింగ్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. సో మంచిగా దాటిగా స్టార్ట్ చేశారు, అండ్ మంచి రిస్ట్ వర్క్ కూడా చూసాం. సో బౌలర్స్ ని 2 స్ట్రైట్ వేయడం చూసాం. దట్స్ ద రీజన్ ఆ రన్స్ అనేవి రావడం. ఇన్ఫాక్ట్ 62 రన్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ ఓవర్ తర్వాత. నైస్లీ ప్లేడ్ ఫీల్డర్, దాన్ని రీచ్ అయ్యాడు. వెరీ పూర్ ఫీల్డింగ్ అక్కడ, కానీ బ్యాట్స్మెన్ కి మాత్రం రన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. నైస్ షాట్ ఇది, నైస్లీ పంచ్డ్ అవే. విపిన్ అభిజిత్ కొట్టింది. సో ఎస్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది అప్డేట్. ఎస్ విపిన్ ఫస్ట్ బౌండరీ తనకి. అగైన్ నైస్ షాట్ ఇది తన దగ్గర నుంచి, అండ్ విడుతూ ఇవ్వకూడదు. మనకు తెలుసు బ్యాట్స్మెన్ ఫీట్ మూవ్ చేయని. బ్యాట్స్మెన్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆన్ ది ఆఫ్ సైడ్. ధోని లాంటి బ్యాట్స్మెన్ అలానే ఆడతారు.
మళ్ళీ విడితిచ్చాడు టువర్డ్స్ ద రైట్ ఆఫ్ పాయింట్. ఇది నో ఛాన్స్ లాగి పూర్ బౌలింగ్ అండ్ విపిన్ పీనలైజ్ చేస్తున్నాడు, బౌలర్ ని పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. సో ఎప్పుడైనా రాంగ్ బాల్ చేస్తే పనిష్మెంట్ ఇస్తూనే ఉండాలి కదా. గ్రేట్ బ్యాటింగ్ విపిన్ దగ్గర నుంచి కూడా మంచిగా ఆరంభిస్తున్నాడు. ఈస్ ప్లేయింగ్ నైస్ స్ట్రోక్స్. సో ఫీల్డర్స్ ని వాచ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు చూడండి. ఇంతకు ముందు వాజ్ వెరీ పువర్ ఫీల్డింగ్. సో ఆన్ ద కాంట్రరీ గణేష్ ఎలా అయితే క్యాచ్ పట్టాడో, you really want to draw inspiration, but batsman is drawing inspiration here. Wrong balls ni boundaries la malustunnadu. The runs chala vachestunnayi and already boundary frequency chala high ga undi. A great signs Royal Indians daga nunchi playing so well. So slight change in the field. Akkada field ani marcharu, Ravi Tejan venaki pampicharu deep point ki. Edged away. So ee driving length manam eppudu manam good throw adi. So yes, throw onto the top of stumps ఎప్పుడైనా ఉంటుంది. సో డ్రైవింగ్ లెంత్ మనం ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది. సో వెరీ గుడ్ లెంత్ టు బౌల్ ఎట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద గేమ్. సో మరి బౌలర్ దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకుంటున్నాడు. కాన్స్టెంట్ గా ఆఫ్ స్టంప్ బయట డ్రైవ్ చేసి మరి మన స్లిప్ ని పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉందా? సో కొంచెం లయ తప్పుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సతీష్ ఆల్రెడీ 9 పరుగులు ఇచ్చేసాడు. రూమ్ ఇస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ కి కట్ చేయడానికి రూమ్. సో మళ్ళీ వైడ్ డౌన్ ద లెగ్స్, మళ్ళీ వైడ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 10 ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చేసాయి ఫస్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్ లో. సో నిన్న కూడా చూసాం 20 ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చాయి. సో ఇలాంటివే ఎక్స్ట్రా రన్స్ అనేవి బౌలర్స్ ఇవ్వద్దు అని చూస్తారు. మళ్ళీ ఆగాడు అక్కడ. దిస్ టైమ్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. సో ఫీల్డర్ షుడ్ బి ఆన్ ద ప్రౌల్ ఇజెంట్. కేకే డిస్మిసల్ గురించి, కేకే ఎంత మంచిగా ఆడుతున్నాడు 24-12 బాల్స్ లో. చాలా సూపర్బ్ లయలో కనిపించాడు. ఉన్నంతసేపు 15 మినిట్స్ ఉన్నాడు, కానీ ఫస్ట్ బాల్ నుంచి లయలో కనిపించాడు. ఇట్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టు డిస్మిస్ హిమ్. And that extraordinary thing was on the field by Ganesh. So ఎప్పుడైనా చూడండి, సో ఫస్ట్ వికెట్ కీపర్ కూడా చెప్పింది అది, జస్ట్ బౌల్ వికెట్ టు వికెట్, నథింగ్ మోర్ ఎక్స్ట్రా టు డూ, బికాస్ బ్యాట్మెన్ ఫ్రంట్ ఫుట్ రావట్లేదు. ఆన్ బ్యాక్ ఫుట్ నుంచి డీప్ ఇన్. Well, 7 overs తర్వాత 78 for 2. సో నిన్న 67% ఉండే, బికాస్ కర్టసీ ఇడో దగ్గర నుంచి చూసిన తర్వాత 67% బౌండరీ ద్వారా 69% అయింది. సో బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా 100% విన్ రికార్డ్ గ్రౌండ్ లో. సో నిన్న కూడా తలపించింది. సో నిన్న 220 చేజ్ చేసిన ఆన్ ద వర్జ్ నిన్న స్కోర్ చేస్తుండే, బట్ ఎస్ చేంజ్ అయిపోయింది. కాంటెక్స్టే చేంజ్ అయిపోయింది నిన్నది. ఆ షార్ట్ బాల్ తో స్టార్ట్ చేశాడు అండ్ బౌండరీతో స్టార్ట్ చేశాడు. వెల్కమ్ చెప్పాడు అభిజిత్ విత్ బౌండరీ. Well, ఇది easy ball. He had to dispatch it away for 4. It was in the arc and he put it away with some disdain, isn't it? The batsman ఎప్పుడైనా లాగేస్తాడు, బికాస్ బ్యాక్ ఫుట్ మీదకి టోటలీ వెయిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది కాబట్టి he'll have that time ideally. ఎప్పుడైనా కూడా బ్యాట్స్మెన్ కి ఆ రేంజ్ లో వేయకూడదు షార్ట్ బాల్స్. పుల్ అవే. ఈవెన్ మనం ఫస్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్ లో కూడా చూసాం బ్యాట్మెన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా జస్ట్ హెల్ప్ చేస్తాడు అంతే. బట్ ఇక్కడ మోర్ కరేజ్ చేశాడు దాన్ని. ఫస్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్ లో హెల్ప్ చేశాడు. ఈజీలీ పుట్ అవే ఫర్ 6. గ్రేట్ బ్యాటింగ్ ఇది అభిజిత్ దగ్గర నుంచి. సో ఎప్పుడైనా కూడా ఇంటెంట్ అనేది కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి అని మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కదా. Nicely bowled. That's very nicely bowled. Nicely played off the hips. 2 వస్తాయా? నో అన్నారు. సో వికెట్ కీపర్ వికెట్ మధ్యలో ఇద్దరు మంచిగా కాల్ చేసుకున్నారు నిన్న. ఎస్, మనకి డగౌట్ లాగా నుంచి మనకి క్లియర్లీ ఒక మెసేజ్ కూడా వచ్చింది నిన్న, మాట్లాడుకోండి అని. సో ఎస్,
బ్యాట్స్మెన్ డెఫినెట్లీ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, స్ట్రైక్ రొటేట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎవరిని అటాక్ చేయాలి, ఎలా డిపెండ్ చేయాలి. సో సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు బాగా ఆడుతున్నారు రాయల్ ఇండియన్స్. It's nicely played away straight for a single. ఒకసారి పాయింట్స్ టేబుల్ 15 teams, ఇన్ఫాక్ట్ 18 teams ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క టీమ్ కి నీకు 5 మ్యాచ్లు ఆడతారు. అండ్ ఒక్కొక్క దాంట్లో యూ హ్యావ్ ది ఎలిమినేటర్స్ అంటారు, సెమీస్. ఇస్ అ వెరీ లాంగ్ లీగ్ ఇది. అనుకున్నంత టైమింగ్ రాలేదు, మళ్ళీ సింగిల్. బట్ నిన్న శ్రీశిఖ క్యాటరర్స్ ఏమన్నా 2 గెలిచారు. అండ్ నిన్నటి విన్ ఓవర్ 51 runs కాబట్టి ప్రైమ్ ఐపీఆర్ తోని వాళ్ళ నెట్ రన్ రేట్ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ బూస్టెడ్. ఇవాళ మార్నింగే చూసాం వాట్ ఎన్ ఇన్నింగ్స్ ఇట్ వాస్. తనని ఛాలెంజ్ చేశారు, కిడ్డోని ఛాలెంజ్ చేశారు. ఇన్ఫాక్ట్ తన సెకండ్ హాఫ్ లో సూపర్ గా ఆడాడు తను. తన స్ట్రైక్ రేట్ వాజ్ ఓవర్ 250 సెకండ్ లో. ఇన్ఫాక్ట్ సెకండ్ 50 వాజ్ జస్ట్ స్కోర్డ్. నైస్ ఫీల్డింగ్ ఆన్ ద బౌండరీ. అవి మనం రవితేజ నుంచి క్వైట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. గ్రేట్ త్రో. బట్ ఇంకా కెప్టెన్ తనని యూజ్ చేయలేదు. సో మేబీ సెకండ్ హాఫ్ లో యూజ్ చేస్తాడు. ప్రిడామినెంట్లీ తనని అదే ఫేజ్ లో యూజ్ చేయడం చూస్తాం. ఎప్పుడైనా కూడా ప్లే చేయగలుగుతాడు, బ్యాటింగ్ చేయగలుగుతాడు. వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ రవితేజ. సో రియలీ గుడ్ ఫీల్డింగ్ అక్కడ కవర్ పాయింట్ లో. వండర్ఫుల్ ఫీల్డింగ్ అది. సో రియలీ సేవ్ సర్టన్ బౌండరీ కూడా. బట్ అగైన్ గుడ్ రన్నింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. దట్ వాజ్ నైస్లీ స్ట్రక్. విన్ కూడా మంచి లైవ్లో కనిపిస్తున్నాడు. అందుకనే అనుభవం అంటాం కదా. పెద్దగా నువ్వు ఫీట్ ఈవెన్ యూజ్ చేయకపోయినప్పటికీ ఈవెన్ టెక్నిక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫీల్డర్ ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కవర్ ని 30 yards లో పెట్టుకున్నాడు. లెంత్ ఏం వేయబోతున్నాడు. లాస్ట్ బాల్ 8th over కి. ఇక్కడ ఎంపైర్ మాత్రం ఇట్ వాస్ గోయింగ్ డౌన్ ద లెగ్ అంటున్నాడు. వికెట్ కీపర్ అక్కడ స్లైట్లీ డిసప్పాయింటెడ్ కనిపించాడు ఎంపైర్ డెసిషన్ తోని. రివ్యూ అని కోరాడు. ఐ డోంట్ థింక్ రివ్యూ అవైలబుల్ ఉంది ఫర్ అన్ ఎల్బిడబ్ల్యూ. 88 overs తర్వాత 87 for 2. సో నిన్న మనం 4 times 5 overs అందుకనే స్లైట్లీ ఓవర్ పిచ్ కూడా చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆగుతున్నాడు, స్లైట్లీ జర్క్ అవుతున్నాడు. 5 years ఎప్పుడైనా కూడా యాజ్ అ బౌలర్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ యాక్షన్ ఫుల్లీ. ఆ స్ట్రైడ్ అనేది కొలాప్స్ అవ్వకుండా యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ బాల్, టు కంప్లీట్ యువర్ యాక్షన్ వెరీ నైస్లీ. ఇన్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్ తను డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ చేసుకోవాలని అనుకుంటాడు అట్లాంటివి. చూడండి 14-12 బౌండరీస్ అనేవి వచ్చాయి. 10,000 మీద పరుగులు ఉన్నాయి తనకి. డీసెంట్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ లో. మోస్ట్లీ మిడ్ వికెట్ మీద తనకు రన్స్ వస్తాయండి. లేదు డౌన్ ద లెగ్ సైడ్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. పిచింగ్ డౌన్ క్లియర్లీ. There's a clear impact down the leg stump, but good bowling. ఇది మంచి టైట్ కమ్బ్యాక్. What a comeback it was. Empire has given it leg byes. So Empire on the prowl ఉన్నాడు. అస్సలు డెసిమేట్ అవ్వట్లేదు.
2 పరుగులే వచ్చాయి. అండ్ ఈ ఓవర్ లో డిఫరెంట్ గా చేసింది ఏంటంటే స్ట్రైట్ వేస్తున్నాడు, వికెట్ టు వికెట్ పెడుతున్నాడు, స్ట్రైట్ వేస్తున్నాడు, కంట్రోల్ దొరికింది తనకి ఈ ఓవర్ లో. సో చేంజ్ ఇన్ బాల్ ఏమన్నా చూస్తామా? ఎస్, చేంజ్ ఇన్ బాల్ కోసం చూస్తున్నారు. $90 ball change అయ్యే లోపల just head into a small break. Don't go away. That's it. మనం 90 for 2. సో బాల్ చేంజ్ అయింది. సో మంచి స్టంప్ లైన్స్ ఛానల్ చేస్తున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాం. గుడ్ ఓవర్ సతీష్ దగ్గర నుంచి, తనకి కంట్రోల్ దొరికింది, స్ట్రైట్ వేస్తున్నాడు, మంచి ఫినిష్ చేస్తాడు ఓవర్ ని. వెల్ డౌన్ ద గ్రౌండ్, జస్ట్ సింగిల్. సో 9 overs ముస్తాయి, 91 for 2. కేవలం 3 పరుగులు వచ్చాయి ఓవర్లో. 91 for 2 after 9. మంచి పార్ట్నర్షిప్ వెళ్తుంది. 91 for 2 లాస్ట్ ఓవర్లో. 31 in 24 చూసాం. సో స్లైట్ డ్రిఫ్ట్ కూడా లభిస్తుంది. సో ఎయిర్ అనేది బ్లో అవుతూనే ఉంది. బౌలర్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోబోతున్నారు, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో, రాయల్ ఇండియన్స్ చాలా 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 మంచిగా ఆడుతున్నారు. దే బీన్ రియలీ వెరీ వెరీ వాచ్ఫుల్. సో నవనామి చార్జర్స్ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోయారు. సో ఈ మ్యాచ్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్. ఎలిమినేటర్స్ ఉంటాయి మనకు తెలుసు. సో ఎస్, దిస్ విన్ విల్ గివ్ దెమ్ అ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఎడ్జ్ ఈ మ్యాచ్ లో. సో బట్ రాయల్ ఇండియన్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మంచి గెలిచారు. ఇన్ఫాక్ట్ సో ఫస్ట్ మ్యాచ్ వాళ్ళు లాస్ అయింది 120 for 9 గురుకుల్లో. సేల్స్ ఫోర్స్ తో 5 వికెట్లతో ఓడిపోయారు. బట్ ఎస్, దాని తర్వాత ఈ గ్రౌండ్ లో చక్కగా పుంజుకున్నారు. ఇట్ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ మ్యాచ్. ఇన్ఫాక్ట్ 199 పోస్ట్ చేశారు. అండ్ మళ్ళీ దే ఆర్ ఆన్ ద వర్జ్ అంతే టోటల్ పోస్ట్ చేయడానికి. ఒక్కసారి చూడండి, ఒక్క లాస్ నీకు ఎంత నేర్పిస్తుందో. బ్యాట్స్మెన్ ఎలా బ్యాక్ వస్తారు. ఇవాళ టాప్ ఆర్డర్ సూపర్ గా ఆడుతున్నారు. బట్ ఎస్, దే వుడ్ హావ్ బీన్ డిసప్పాయింటెడ్. స్టార్ట్స్ వచ్చాయి, పెద్ద రన్స్ కి ట్రై చేయలేకపోయారు ఇవాళ. నైస్లీ ప్లేడ్. కొంచెం డ్రిఫ్ట్ అయింది. సో బ్యాట్స్మెన్ అక్కడ పవర్ అనుకున్నంత పవర్ దొరకలేదు అక్కడ తనకి. సో వెరీ లక్కీ, అనుకున్నంత పవర్ దొరకలేదు. స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అది. సో చూడండి, ఒక్క ఓటమి మనకి ఎన్ని పాఠాలు నేర్పిస్తుందో. ఈ గ్రౌండ్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా బ్యాట్స్మెన్ స్కోరింగ్ గ్రౌండ్. అండ్ ఈ గ్రౌండ్ మీద మంచి లయలో బ్యాట్స్మెన్స్ రన్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కెన్ బి బ్యాక్ విత్ అ వెంజన్స్. That's nicely played. Fielder deep లో ఉన్నాడు and he'll cut it off. Well, Raviteja definitely, you'll see him very busy on the field. A go-to player in the team. Then batting లో కూడా తర్వాత ఎంటర్టైన్ చేస్తాడు. సో లాస్ట్ బాల్ 10th కి. సో లాస్ట్ 2 overs మంచిగా చేస్తున్నాడు. ఈ ఓవర్ లో కూడా కేవలం సింగిల్స్ వచ్చాయి. ఇన్ఫాక్ట్ 5 రన్లే వచ్చాయి. సో లాస్ట్ 11 బాల్లలో వచ్చింది 7 రన్లే. వికెట్ కీపర్ ఆన్ ద ప్రౌల్ ఉంటున్నాడు. లెన్స్ చెప్తున్నాడు, వెరీ గుడ్ ఫ్రమ్ మధు. సో నైస్లీ కర్వ్ అయింది రవితేజకి, వెరీ ఈజీ. లాస్ట్ 2 overs లో మంచి కమ్ బ్యాక్ మన నవనామి చార్జర్స్ నుంచి. ఇది కూడా టైట్ ఓవర్, కేవలం 6 పరుగులే వచ్చాయి. 10 overs, halfway stage, 97 for 2. Players will take drinks.
97 10 overs తర్వాత ఇన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. మనకు తెలుసు ఈ ఎండ్స్ లో సిక్సర్లు చాలా పడతాయని. నిన్న ఇదే ఎండ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్ లో కొట్టిన 5 సిక్స్లు కొట్టాడు. ఇన్ఫాక్ట్ 4 బాల్ పోయాయి అదే ఎండ్ లో. సో లాస్ట్ 2 overs మాత్రం మంచిగా ఇస్తున్నారు మీడియం పేసర్స్. సో సతీష్ ఫస్ట్ ఓవర్ లో 12 runs వచ్చాయి, అక్కడ రూమ్ ఇచ్చాడు. దాని తర్వాత మంచి స్టంప్ లైన్స్ ఛానల్ చేసి గాట్ ద రిజల్ట్స్. ఇప్పటి వరకు మనం రవితేజని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం చూడలే కెప్టెన్ బట్టి. తన దగ్గర ఏముంటాయి? ఇప్పటి వరకు బౌలింగ్ ఆప్షన్స్ చూడండి వేసింది భారత్. మంచిగా వేసాడు ఫస్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్. తనకి స్వింగ్ అనేది లభించింది 3 overs 1 for 21. ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బ్యాట్స్మెన్ తో నీకు అలా వేయడం చాలా చాలా కష్టం. అండ్ బాల్ ఇప్పుడు ఏమైనా డ్రిఫ్ట్ కానీ స్వింగ్ కానీ సీమ్ అని ఏమన్నా అవుతుంది, బికాస్ ఎయిర్ అనేది బ్లో అవడం స్టార్ట్ అయింది. సో త్రినాథ్ వాజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. 1 over none for 19. బాల్ అనేది స్ట్రైటర్ వేసాడు. ఆ ఓవర్ వాజ్ బ్యాట్మెన్ వాజ్ ఇన్ డెవస్టేటింగ్ క్యాచ్. ఎస్పెషల్లీ అభిజిత్ సూపర్ గా బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఫ్లిక్ ఆఫ్ ద రేస్ తర్వాత సిక్స్లు కొట్టడం, డౌన్ ద గ్రౌండ్ బౌండరీ కొట్టాడు. సో త్రినాథ్ ఏమైనా టచ్ చేసి కెప్టెన్ అనేది ఇస్తాడు అసలు. ఎస్, ఎక్కువ ఓవర్ కటింగ్ యూ కెన్ నెవర్ రూల్ అవుట్ ద బౌలర్, ఇజంట్ ఇట్? ఓవర్ అనేది నీకు ఎలాంటి ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఇవ్వలేదు. సో బౌలర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ట్రస్టెడ్. మరి త్రినాథ్ వస్తాడా నెక్స్ట్? సో మేబీ ఆ డెత్ ఓవర్స్ లో చూస్తాం తనని. సో ఇక్కడ ఇంకొక 1 to 2 overs ఏమైనా అయితే వికెట్ కోసం ట్రై చేయొచ్చు కెప్టెన్ ఆప్షన్. నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. కానీ సెన్సిబుల్ గా ఆడుతున్నారు వీళ్ళిద్దరు. అభిజిత్ కి తెలుసు బికాస్ తను ఉన్నంత సేపు చాలా చాలా కష్టం. సో అభిజిత్ 9,283 runs ఉన్నాయి తనకి. గోయింగ్ ఇన్ అ వెరీ నైస్, ఇన్ఫాక్ట్ డీసెంట్ ఫామ్ లో వెళ్తున్నాడు. 24 లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ లో తన యావరేజ్ మంచి హిట్టింగ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ గ్రౌండ్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ హంటింగ్ గ్రౌండ్ రన్స్ పరంగా కూడా. ఓ అది 6 కేమైనా వెళ్ళిందా? ఎస్, అక్కడ ఫీల్డర్ వాచ్ చేస్తాడు అంతే. సో బౌండరీ చాలా సేపు తర్వాత వచ్చింది. జస్ట్ ఇక్కడ టైం చేశాడు అంతే. అండ్ దట్స్ గోన్ ఆల్ ద వే. సో తన లాంగ్ లీవ్ లీవ్ చేశాడు. 6 to 100 పూర్తి చేసుకుంటారు రాయల్ ఇండియన్స్. వాట్ అ షాట్ అది. ఎప్పుడైనా టాల్ బ్యాట్స్మెన్ గా లెంత్ అనేది ఇవ్వచ్చు చూడండి. దట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్లీ ప్లేడ్ అది. సో మన లయ అందుకోవడానికి గ్రౌండ్ సూపర్ గ్రౌండ్ అని అంటూనే ఉన్నాం కదా. అభిజిత్ కి 3rd 6. ప్లేయింగ్ సెన్సిబుల్ క్రికెట్ ఇది. వండర్ఫుల్ బ్యాటింగ్. మళ్ళీ ప్లేడ్ అవే, ఫుల్ టాస్. మళ్ళీ ఆఫ్ స్టంప్ ని కవర్ చేసి బ్యాక్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. ఇప్పుడు ఆ 2 runs వస్తే దట్ ఈస్ రియల్లీ వెల్ ప్లేడ్ ఇది. సో ఫీల్డర్స్ అనేది ఆన్ ద మార్చ్ ఉండాలి. మనం నిన్న కూడా చూసాం ఫీల్డర్స్ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ స్టార్ట్స్. యూ యాజ్ అ ఫీల్డర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎనీ టీమ్. సో స్టార్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్లీ బాల్ మీదికి వస్తుంది అండ్ బాల్ ని అంత ఈజీగా కూడా రిలీజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ గుడ్ రన్అట్స్. ఆ రిస్క్స్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఆన్ సైడ్ మంచిగా ఆడుతున్నాడు అభిషేక్. ఇన్ఫాక్ట్ అభిజిత్ 44 in 24. 10,000 పరుగులకి దాదాపు చేరువలో ఉన్నాడు. దిస్ ఇస్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ బ్యాటింగ్. 44-25 చేరుకున్నాడు. మంచి స్ట్రైక్ రేట్ తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. సో చూడండి, కూల్ హెడ్, మంచి కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బ్యాట్స్మెన్ తో ఫేర్ చూసి ఫైర్ చేయాలి. ఆ ఫుల్ టాస్ ఇది నాకు తెలిసి గ్యాప్ లోకి వెళ్తుంది. 3 fielders ఉన్నారు బట్ ఇన్ఫాక్ట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. అక్కడ అనుకున్నంత టైమింగ్ లభించలేదు. బట్ ఈస్ ఓవర్ టు ఓవర్ ఆడాలి బికాస్ ఒక్క ఓవర్ లో రన్స్ వచ్చేసిన తర్వాత యూ కెనాట్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు టేక్ అ రిస్క్. బట్ అనదర్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ సతీష్ దగ్గర నుంచి. మళ్ళీ చూడండి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ తన దగ్గర నుంచి అండ్ రన్స్ అనేవి వచ్చాయి. లాస్ట్ ఓవర్ లో కేవలం 3 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఈ ఓవర్ లో 13 పరుగులు వచ్చాయి. 110 for 2 11 overs కి. 110 for 2 11 overs తర్వాత. సో అభిజిత్ 45 in 26. సో లాస్ట్ 15 balls లో ఏదైతే ఆ బౌండరీ లేకుండేనో ఆ బౌండరీ అనేది సాధించేశారు. ఎక్కువ డ్రాట్ అనేది మనకు ఉండకూడదు తెలుసు T20 క్రికెట్. ఎప్పుడైనా నువ్వు డిసిప్లిన్ గా లైన్స్ అండ్ లెన్స్ వేస్తే ఆ డ్రాట్ అనేది చూడవచ్చు. బట్ ఎస్, ఒక్క ఓవర్ నీకు అలాంటి ఎడ్జ్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ ఓవర్ వాజ్ ఇట్ ద రియల్ బ్రేక్ టు. మన అభిజిత్ రోల్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. తన రోల్ ని మంచిగా చక్కగా పూర్తి చేయాలి. మంచి డ్రిఫ్ట్ లభిస్తుంది. అండ్ బౌలర్ ఎగ్జాక్ట్లీ లాస్ట్ మూమెంట్ లో తన రిస్ట్ స్నాప్ చేయడం. తేజలా లేదు, వేరే బౌలర్ లాగా ఇస్తున్నాడు. స్పిన్నర్స్ ని ఇస్తున్నారు. డ్రిఫ్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ మోర్ అవుట్ సైడ్ మంచి ఆన్ సైడ్. అక్కడ ఫీల్డర్ ఇస్ బీయింగ్ కెప్ట్ బిజీ. గణేష్ అనుకుంటా అక్కడ. గుడ్ త్రో ఫ్రమ్ ద డీప్. అది రియల్లీ వెరీ గుడ్ త్రో ఫ్రమ్ ద డీప్.
సో మధున్ మాత్రం మనం మంచిగా చూస్తున్నాం, ఇన్ బిట్వీన్ మంచిగా చెప్తున్నాడు బౌలర్స్ కి ఎలా వేయాలి ఏం చేయాలి అనేది. సో నవనామి చార్జర్ దగ్గర నుంచి మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హౌ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ ఎంకరేజ్ చేసుకుంటున్నారు. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలా ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ ఉండడం. సో గేమ్ లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఎస్, బౌలర్ కి వన్ బ్యాడ్ డే ఉండొచ్చు, బట్ యాజ్ అ టీమ్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఫైట్ ఇట్ అవుట్. nicely played, easy pickings ఇక్కడ. అభిజిత్ కి దీంతో 50 వస్తుంది. What a 50 తనకి, much needed for the team and for him. Very well combined half century తన దగ్గర నుంచి. Magnificent batting. So yes, key feature and really entertaining innings తన దగ్గర నుంచి. ఛాలెంజ్ అనేది ఉండే. సో ఫస్ట్ లో దాటిగా ఆడాడు, దాని తర్వాత మంచిగా సెన్సిబుల్ గా బ్యాటింగ్ చేసి ఆ కంట్రోల్ అనేది చూపించాడు. 29 balls లో 50. Really good batting from him. So much needed in fact team ki. So situation అర్థం చేసుకొని ఫస్ట్ పిచ్ ని అర్థం చేసుకున్నాడు. లాస్ట్ ఫ్యూ బాల్స్ మంచిగా దాటిగా ఆడినాడు. లాస్ట్ ఓవర్ లో 6, ఈ ఓవర్ లో బౌండరీ కొట్టడం. అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాటింగ్ అభిజిత్ దగ్గర నుంచి. వెల్ కంపైల్డ్ ఇన్ హాఫ్ సెంచరీ ఇది. Yes, that's it very easy, isn't it? ఒక్కసారి బ్యాట్స్మెన్ లయ అందుకుంటే చూడండి, బట్ వాట్ హాఫ్ సెంచరీ. ఇంతకు ముందు వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ టర్న్డ్ ఆఫ్ హిస్ హిప్స్. రిస్క్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి. మోర్ దెన్ 55% ఆఫ్ హిస్ రన్స్ హావ్ కమ్ ఆన్ ది ఆన్ సైడ్. అంత బాగా ఆడాడు. సో ఆ వ్యాగన్ వీల్ చూసి చాలా చాలా ప్రౌడ్ ఉంటాడు. సో రన్స్ వర్ నీడెడ్ అండర్ హిస్ బెల్ట్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎప్పుడైతే రన్స్ వస్తాయో ఇమ్మీడియట్లీ ఆ లయ అనేది నువ్వు అందుకుంటావు. సో గ్రేట్ 50, మచ్ నీడెడ్, అండ్ దిస్ విల్ రియల్లీ మేక్ హిమ్ ప్రౌడ్. ఈ 50. ఎస్, అభిజిత్ లాస్ట్ మ్యాచ్ 50 కూడా కొట్టిండు. దాని తర్వాత ఇన్ఫాక్ట్ ఒక్క 50 ఉంది. దాని తర్వాత అన్ని స్టార్ట్స్ వచ్చాయి, 28, 21, 10. అండ్ తనకి ఇన్ఫాక్ట్ స్పిన్ మీద అవరేజ్ తక్కువ ఉంది. పేస్ తో మాత్రం చాలా బాగా ఆడతాడు. సిక్స్లు కూడా ఎక్కువ పేస్ తోనే ఉన్నాయి. పేసర్స్ అండ్ మీడియం పేసర్స్ ని మంచిగా. మళ్ళీ ఇది స్టాండ్స్ లోకి వెళ్తుందా? లేదు, అనుకున్నంత టైం లభించలేదు. స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అక్కడ. స్పేస్ మీద యావరేజ్ చూడండి, 110 రన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ లో. 37th అన్ యావరేజ్. అండ్ 3 సార్లు అవుట్ చేస్తే స్పిన్నర్స్ రేషియో యావరేజ్ తక్కువ ఉన్నప్పటికైనా సరే స్పిన్నర్స్ హ్యాస్ బీన్ హిస్ వీక్నెస్. 12 overs తర్వాత 119 for 2. So 119 for 2. So 2 batsmen ఇవాళ. ఏకే 50 చేస్తాడని చూసాం, బట్ ఎస్, ఇట్ వాజ్ అ స్పెక్టాక్యులర్ క్యాచ్. గణేష్ దగ్గర నుంచి టు డిస్మిస్ హిమ్. మంచిగా రన్నింగ్ అయ్యి క్యాచ్ తీసుకున్నాడు. వాట్ అ క్యాచ్. ఆ మొమెంటం అనేది క్యాచ్ లో జడ్జ్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండర్ ద లైట్. సో మళ్ళీ ఏరోప్లేన్ అనేది వెళ్తుంది. సో మళ్ళీ ఏమైనా వండర్ఫుల్ మూమెంట్ చూసాం. అండ్ ఫైనల్లీ రవితేజ ఇస్ ఇన్ టు ద బౌలింగ్ క్రీజ్ ఇప్పుడు అఫీషియలీ. సో ఇంతకు ముందు కూడా రవితేజ వేసాడు, బట్ ఎస్, రవితేజ ఇస్ ఇన్ టు ద బౌలింగ్ క్రీజ్ ఫైనలీ. సో మరి వికెట్స్ ఇక్కడ నుంచి పడడం అనేది చూస్తామా? సో కంటిన్యూస్లీ మీడియం పేసర్స్ కంటూ ఇస్తూ ఉండడం. మరి స్పిన్నర్స్ ఇప్పటి వరకు అయితే మనం వేయడం చూడలేదు. ఎస్, ఆ కంట్రోల్ అనేది స్పిన్నర్స్ కూడా. లాస్ట్ 2 overs ఇంతకుముందు ఓవర్ నంబర్ 7 to 10 ఓన్లీ మంచి కంబ్యాక్ చేశారు అని మనం మాట్లాడదాం. లాస్ట్ 2 overs లో రన్స్ వచ్చేసాయి, కావాల్సిన రన్స్ వచ్చాయి. ఇన్ఫాక్ట్ 22 రన్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ 2 overs లో. సో ఫేజెస్ లో మంచిగా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు. స్ట్రైట్ అవే రవితేజ ఆఫ్ స్పిన్ వేసాడు అండ్ బిట్ ఇచ్చాడు. అభిజిత్ కాది చాలు, బికాస్ అంతసేపు టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడు క్రీస్ లో. అండ్ కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి మంచి టాక్టిక్ అని మనం మాట్లాడుతుంటే విడ్త్ ఇచ్చాడు. అండ్ కొంచెం ఈవెన్ ఐ ఎంటర్టైన్ ఆన్ ది ఆఫ్ సైడ్, జస్ట్ లెట్ మీ షో ద ఫ్లేర్ ఆన్ ది ఆఫ్ సైడ్ అన్నాడు అభిజిత్. 4th boundary for him. All around the ground కొడుతున్నాడు. జస్ట్ బిహైండ్ ద వికెట్ మిగిలింది అంతే. ఆన్ సైడ్ మెనీ రన్స్ స్కోర్ చేశాడు. డౌన్ ద గ్రౌండ్ 6 కూడా చూసాం. ఆఫ్ సైడ్ బౌండరీస్ ఇప్పుడు. క్విక్ వన్, నైస్లీ ప్లేడ్, రియల్లీ వెరీ నైస్లీ ప్లేడ్. నిన్న ఈవెన్ మనం స్టంప్ మీద కూడా కట్ చేయడం అనేది చూసాం. సో కొంచెం ఈవెన్ మోర్ స్టంప్స్ లోపలికి ఏమైనా రవితేజ ఛానల్ చేద్దామని చూస్తాడా? సో ఫస్ట్ బాల్ బౌండరీ వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ బౌలింగ్. మంచి కంబ్యాక్ తన దగ్గర నుంచి.
సో నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. సో మరి ఇక్కడ విపిన్ ది కూడా 20-19 రన్ బాల్ వెళ్తూ ఉన్నాడు. తను ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఎస్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ పార్ట్నర్ అంత మంచిగా వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మన మైండ్ ఏం చెప్తూ ఉంటుంది, పెద్ద షార్ట్ కానీ వెళ్దామంటూ ఉంటారా. సో ఎస్ వాట్ విల్ బీ ఇన్ హిస్ మైండ్ విపిన్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్ ఎలా ఆపరేట్ చేస్తాడో. సిక్స్ అది జస్ట్ వెయిట్, జస్ట్ వాచ్ ఇట్ ఫెయిల్ ఓవర్ హిస్ హెడ్. అలా వెయిట్ చేశాడు అంతే. वेल ये बंदा जीतने के लिए तो आया है, ये जीतवाया ये मैच. वंडरफुल बैटिंग फ्रॉम हिम अगेन. మంచి లో ఫుల్ టాస్, అది సాధారణంగా అంత ఈజీ కాదు. జస్ట్ టైమ్డ్ ఇట్ అండ్ ద వే ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద క్రౌడ్. స్ట్రైక్ రేట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఒక్కసారి అందుకున్నాడు అని అంటే వెనక్కి చూడట్లేదు. సో ఓవర్ 10 ఉంది ప్రస్తుతానికి రన్ రేట్. ఫస్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో పవర్ ప్లేలో 66 ఉండే, లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 40 balls లో మోర్ దెన్ 72 runs వచ్చాయి. సో అలా ఆడుతున్నారు. కేవలం పడింది ఒక వికెట్ మాత్రమే. అండ్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ లో కెన్ యూ ఇమాజిన్ 71 runs లో విపిన్ కొట్టింది కేవలం 20 పరుగులు మాత్రమే. 50 పరుగులు వచ్చాయి అభిజిత్ బ్యాట్ నుంచి. సో నవనామి చార్జర్ బౌలర్స్ ని ఎక్కడ సెటిల్ అని అవ్వనివ్వట్లే. అండ్ దే ఆర్ బౌలింగ్ మోస్ట్లీ టు హిస్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా. అభిజిత్ ద వే హీస్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ పొజిషన్ సింప్లీ స్పెక్టాక్యులర్ టు వాచ్ తన దగ్గర నుంచి. సో కొంచెం ఆఫ్ సైడ్ ఫీల్డ్. మళ్ళీ మీడియం పేస్ కి చేంజ్ అంటాను. సో గోయింగ్ బ్యాక్ టు హిస్ కన్వెన్షనల్ బౌలింగ్ యాక్షన్. సో వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో ఎస్ చూడండి, బ్యాట్స్మెన్ ఒక్కసారి ఏదైనా చేస్తే బౌలర్ ఎలా ఇమీడియట్లీ యాక్షన్ మార్చుకున్నాడు అండ్ ఎలా లెంత్ ని ఇమీడియట్లీ చేంజ్ చేస్తున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ది aura of a settled and an experienced man. What a knock this is. He's on the verge of scoring another superb 100. సో నేను ఇవాళ మార్నింగ్ చూసాం, చరిత్ర సృష్టించాం. ఇంకోటి చూస్తామా, టర్న్ చేశాడు. ఎస్ ఆఫ్ స్టాంప్ వైపు జరిగేసి ఇదే మాట్లాడుతున్నాడు. ఆల్ రౌండ్ ద గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు. సో అందుకున్నాడు ఈ ఎక్స్ప్రెస్. అభిజిత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆగుతలేదు, రన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఆ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి. శంషాబాద్ లో స్టార్ట్ అయింది, అది ఆగుతూనే లేదు లాస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ నుంచి. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో 140 ఉండే స్ట్రైక్ రేట్. ఒక్కసారి చూడండి 54 పెరిగింది ఆ స్ట్రైక్ రేట్. 194 కి వెళ్ళిపోయింది. షోయబ్ అఖ్తర్ రావల్పిండి ఎక్స్ప్రెస్ అంటాం, ఈ అభిజిత్ ఎక్స్ప్రెస్ విత్ ద బ్యాట్. ఇంప్రెసివ్ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి. ఇంత వండర్ఫుల్ పొజిషన్ లోకి వచ్చాడు చూడండి, డైరెక్షన్ చూపించాడు అంతే బాల్ కి. సో వైట్ అది అక్కడ అపీల్. మరి ఎంపైర్ ఏం డెసిషన్ ఇస్తాడు? ఎంపైర్ లెగ్ బై ఇచ్చాడు. సో మేబీ ప్యాడ్ ని తగిలినట్టు అనిపించింది. ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ ఇది. 18 వచ్చాయి ఈ ఓవర్ లో. 137 for 2 after 13th. for 2 after 13. సో ఏ బౌలర్స్ వదిలట్లే. ఇంతకు ముందు ఆఫ్టర్ 5 స్వివెల్ అయ్యి ఎంత వండర్ఫుల్ పొజిషన్ లోకి వచ్చాడు చూడండి. హిప్స్ దగ్గర వండర్ఫుల్ ఆడుతున్నాడు. రిస్ట్ వర్క్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది అభిజిత్ ది. సో ఈ గ్రౌండ్ ఆల్వేస్ హిట్టింగ్ గ్రౌండ్. ఇంతకు ముందు ఈ లాస్ట్ మ్యాచ్ వాళ్ళు 199 కొట్టారు. సో ఇప్పుడు ఇంకా దాటిగా ఆడుతున్నారు. సో వేగంగా ఆడుతున్నారు. చెప్తున్నాం మనం, అభిజిత్ ఎక్స్ప్రెస్ చరిత్ర సృష్టించడానికే ఉందంట. కీర్తి సంపాదించుకున్నాడు. ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాక్ తన దగ్గర నుంచి. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో పాతుకొని పోయాడు క్రీస్ లో. సెన్సిబుల్ గా ఆడుతున్నాడు. ఆల్ రౌండ్ ద గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశాడు. డౌన్ ద గ్రౌండ్, ఆన్ సైడ్. ఇంతకు ముందు ఓవర్ లో, ఈ ఓవర్ లోనే ఆఫ్ సైడ్ బౌండరీ కొట్టడం చూసాం. హిప్స్ దగ్గర మంచిగా ఆడటం. సో బాడీ లైన్ బౌలర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ పేసర్స్ ఆ హిప్ దగ్గర నుంచి టర్న్ చేయడం కష్టం. గ్రేట్ బ్యాటింగ్ ఇది. మరి కెప్టెన్ దగ్గర ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఎవరికి బౌలింగ్ అనేది ఇస్తాడు? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 7 బౌలర్స్ యూజ్ చేస్తారు ఇప్పటికి ఆల్రెడీ 13th ఓవర్ లోనే. సో అలా బ్యాట్స్మెన్ తనని చేస్తాడు. ఇంతకుముందు బ్యాట్స్మెన్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు అలా చేయడానికి. కొంచెం హోల్డ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ. సో నో అన్నాడు. గుడ్ కాల్ ఫ్రమ్ విపిన్ ఇది. సో కేకే
అండ్ ది అదర్ బ్యాట్స్మెన్ మైట్ హావ్ బీన్ థింకింగ్ ఎస్ మేము అవుట్ అయినప్పటికైనా సరే మా వాడు ఇంత మంచిగా ఆడుతున్నాడు కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ దే వుడ్ హావ్ బీన్ రియల్లీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో. నిన్న సేమ్ కిడో లాంటి ఇన్నింగ్సే చూస్తున్నాం. సో ఎస్పెషల్లీ ఆ సెకండ్ హాఫ్ ఆ రీచ్ చూడండి, ఇంతకుముందు ఆ 6 అలానే కొట్టాడు. ఆ రీచ్ యూజ్ చేసుకున్నాడు డీప్ ఇన్ ద క్రీజ్ అండ్ వే ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద క్రౌడ్. సో ఆ క్రీజ్ ని యూజ్ చేసుకోవడం కూడా బ్యాట్స్మెన్ ని పొజిషన్ లోకి తీసుకొస్తుంది. ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్ అభిజిత్. సో ఆల్రెడీ ఆఫ్ స్టంప్ కి జరిగిపోతున్నాడు. సో మెల్లగా ఫైన్ లెగ్ వైపు అది యాక్సెస్ చేద్దామని చూస్తున్నాడు. సో 3 runs వస్తాయి ఆ బాల్ కి. మనం వికెట్ కీపర్ దగ్గర నుంచి కూడా చెప్పడం చూసాం. సో స్లైట్లీ మోర్ వైడర్ ఆఫ్ ద పీస్ ఛానల్ వేయండి బికాస్ ఇప్పుడు స్వివెల్ అవుతున్నాడు, మరి రౌండ్ ద వికెట్ వెళ్తున్నాడు. సో మోర్ ప్రిడామినెంట్లీ వైడర్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ ఉండబోతుంది. అండ్ ఆ పాయింట్ ఫీల్డర్ డెఫినెట్లీ రెడీగా ఉండాల్సిందే, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. బికాస్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ బ్యాట్స్మెన్ కట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. సో ఎస్ డీప్ బ్యాక్ ఫుట్ పాయింట్ ఉన్నాడు, డీప్ బ్యాక్ ఫుట్ పాయింట్ ఉన్నాడు. కవర్ ని లోపలికి తెచ్చుకున్నాడు, ఆ పాయింట్ ని డీప్ పెట్టేశారు. గుడ్ బౌలింగ్ అది, ఆ వైడర్ వేసాడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక యాంగిల్ లో. గ్రేట్ బౌలింగ్, అభిజిత్ అవుట్ అయిపోయాడు. ఎస్ టు ది స్ట్రాటజీ బౌలింగ్ వేస్తే చూడండి. సో అందుకనే కవర్ ని లోపల తెచ్చుకొని పాయింట్ ని వెనక్కి మార్చుకున్నాడు అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రాప్ లో చిక్కాడు అభిజిత్. బట్ వాట్ అన్ ఇన్నింగ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. సో వచ్చేస్తున్నాడు, వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాడు. 60, 18, 37 దాటిగా ఆడుతున్నాడు, వేగంగా ఆడుతున్నాడు. అండ్ ఆ ఎక్స్ప్రెస్ ఆగింది, ఫైనల్లీ ఆగింది. హ్యూజ్ రిప్రీవ్ కెప్టెన్ కి మాత్రం. అనుకున్నంత టైం లభించలేదు, బట్ వాట్ ఎన్ ఇన్నింగ్స్. అభిజిత్ హస్ డన్ హిస్ జాబ్. 68, 37 బౌల్స్ లో అన్ని సైడ్లు బౌండరీలు కొట్టడం చూసాం. ఎంటర్టైనింగ్ ఇన్నింగ్స్ తన దగ్గర నుంచి. అప్రిషియేట్ చేస్తాడు. విల్ రిసీవ్ అ గ్రేట్ ఒవేషన్ as he comes back. yes వండర్ఫుల్ గా ఇన్నింగ్స్ కి బాదుకొని పోయా ఫుల్ ఫౌండేషన్ ఇచ్చాడు. గ్రేట్ నాక్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఆల్ ఇన్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో భాను ఇప్పుడు క్రీజ్ లోకి వెళ్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు విపిన్ ఇక్కడ నుంచి అందుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు తన రోల్ అని జస్ట్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసి ఇవ్వడం ఉంది. బట్ కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి ఏమన్నా సూపర్ ఫీల్డింగ్ ప్లేస్మెంట్ అయింది. ఒక్కసారి ఫుల్ వేసాడు, బయట అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేసాడు. ఆ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పినట్టు డీప్ గా ఉన్నాడు, కవర్ ని లోపల తెచ్చుకున్నాడు. సింప్లీ సూపర్ టాక్టిక్స్ ఫ్రమ్ ద బౌలర్ ఇవి. మరి ఈ ఓపెనింగ్ ఏమైనా యూజ్ చేసుకుంటారా నవనామి చార్జర్స్. సో మొత్తానికి ఆ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే ఆగింది అండ్ ఫైనల్లీ ఆ డెస్టినేషన్ ఏంటి 68 runs దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ ఆగిపోయింది, అభిజిత్ ఎక్స్ప్రెస్. బట్ గ్రేట్ ఎంటర్టైనింగ్ ఇన్నింగ్స్ తన దగ్గర నుంచి. ఆ ఫీల్డర్ లోపల ఉన్నాడు, అక్కడ కౌ కార్నర్ కి ఛాన్స్ ఉండదు. రియల్లీ గుడ్ ఎఫర్ట్. కౌ కార్నర్ కి డీప్ లో అక్కడ లాంగ్ ఆన్ నుంచి ఉరికొచ్చాడు, కౌ కార్నర్ నుంచి ఉరికొచ్చాడు. బట్ ఇద్దరికి ఇన్ఫాక్ట్ స్క్వేర్ లెగ్ నుంచి ఉరికొచ్చాడు, ఇద్దరికి ఛాన్స్ లేదు. అది నైస్లీ స్ట్రక్ అగైన్, ఫుల్ వేసాడు అండ్ బ్యాట్స్మెన్ కి అక్కడ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. నైస్ స్టార్ట్ భానుప్రకాష్ కూడా తగ్గేదే లేదని స్టార్ట్ చేసిండు. గ్రేట్ బ్యాటింగ్ భానుప్రకాష్ దగ్గర నుంచి. మళ్ళీ ఓవర్ వికెట్ తో వైట్ నే పెట్టమంటున్నాడు, టర్న్ అవే చేసేసాడు. చూడండి, అందుకని మనం వికెట్ కీపర్ ని షూర్ డిపెండెన్స్ అని అంటుంటాం. వికెట్ కీపర్ ఎప్పుడైనా ఫాలో అవుతూనే ఉండాలి. సో కన్సిస్టెంట్లీ ఆ లైన్స్ అండ్ లెన్స్ యాజ్ అ బౌలర్ కొడుతూనే ఉండాలి. బికాస్ ఇంతకు ముందు చూసాం వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్. పాయింట్ ని ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ఫ్రంట్ ప్లేస్ చేశాడు అండ్ ఫిల్లర్ లెంత్ చేసి వికెట్ దొరికించుకున్నాడు. సో ఇక్కడ నుంచి విపిన్ రోల్ ఏముండబోతుంది, విల్ బి రియల్లీ వెరీ క్రూషియల్. ఇలా టీమ్ కి ఒక మంచి టోటల్ అందిస్తామని చూస్తాడు. బికాస్ అభిజిత్ ఇన్నంతసేపు తన ఎఫర్ట్ ని వృధా కానియకూడదు. విపిన్ ఇక్కడ నుంచి 22-21 రన్ బాల్. ఇప్పుడు వేరే లెవెల్లో తను బ్యాటింగ్ చేయాలి. ధాటిగా ఆడతాడా లేకపోతే కన్సాలిడేట్ చేస్తాడా, ఎలా ఆడబోతున్నాడు. ఇది రియల్లీ ఎక్సైటింగ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్ లో. కానీ ఇదే ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ 214 ఉంది. టేక్ ఇట్ రాయల్ ఇండియన్స్ ఇక్కడ నుంచి. ఇక్కడ ఏమైనా ఎడ్జ్ అయిందా, ఎంపైర్ అయితే ఏమి ఇవ్వట్లేదు. చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు బౌలర్ మాత్రం. అక్కడ వికెట్ కీపర్ కూడా సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాడు. ఐ బిలీవ్ వాళ్ళు వెళ్తారు, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. రివ్యూకి వెళ్తారు. ఇద్దరు డిస్కస్ చేస్తున్నారు, స్క్వేర్ లెగ్ ఎంపైర్ అండ్ మెయిన్ ఎంపైర్. మాత్రం ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు, అండర్ ఎడ్జ్. సో చూడండి ఫుల్ అండ్ మళ్ళీ క్రాస్ బ్యాటెడ్ షాట్స్. ఇంతకు ముందు నిన్న ఈవెన్ ఇది కూడా సైకిల్ చేయడం చూసాం. క్రాస్ బ్యాటెడ్ షాట్స్ ఆడకు బౌలర్ కి అని.
సో నిన్న నవీన్ ఇవే లెన్స్ వేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక హ్యాట్రిక్ కూడా సాధించాడు. సో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ పేస్ సేమ్ లెన్స్ లో వేసి 2 వికెట్స్ తనకు అలానే పట్టాయి. ఆల్మోస్ట్ వెరీ క్లోజర్ టు ది ఆఫ్ స్టంప్. ఇక్కడ ఏమైనా ఎడ్జ్ అయిందా? ఎస్, అవుట్ ఇచ్చాడు, అవుట్ ఇచ్చాడు, అవుట్ ఇచ్చాడు. 1 brings 2, డబుల్ బ్లో. అందుకనే చూడండి వికెట్ కీపర్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాను. అందుకనే తనకి మోర్ వైడర్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేయమంటాడు, ఆఫ్ స్టంప్ వెలుపులో పెట్టుకోమంటున్నాడు. సో భానుప్రకాష్ ఆ బౌండరీ కొట్టిన తర్వాత అదే వేగంతో ఆడదాం అనుకున్నాడు. కానీ నవనామి చార్జెస్ లేదమ్మా, మేము చార్జ్ అవుతే ఒక్కసారి ఆగమన్నారు. మరి పుంజుకుంటున్నారు. ఎస్, దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్, దే ఆర్ మార్కింగ్ దే కమ్ బ్యాక్. సో 4th వికెట్ పడింది. 147 for 4. భాను caught behind for 4, in fact 5. Good bowling, Madhu, good bowling. భాను caught behind for 5. మంచి బౌండరీ కొట్టాడు. బట్ దాని తర్వాత లైన్స్ కొంచెం లైన్ మార్చాడు చూడండి. వెరీ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్ ఇది బాలు దగ్గర నుంచి. 3 వికెట్స్ ఇవాళ. సో నేను నవీన్ వేసిన లెంతే బాలు కూడా వేసాడు అండ్ హీ హాస్ గాట్ ద సక్సెస్ వెరీ ఇమీడియట్లీ. మరి ఇక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేద్దామని చూస్తారు, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. నిన్న మనం చూసాం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో 5 runs కి 6 వికెట్స్ పడ్డాయి అండ్ దే కొలాప్స్డ్. అండ్ ఇక్కడ రాయల్ ఇండియన్స్ కొలాప్స్ చూసాం, ఆల్రెడీ 2 వికెట్స్ పడిపోయాయి. ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ 6 runs కి 2 వికెట్స్ పడ్డాయి. ఇంతకుముందు ఎంపైర్ వికెట్ కీపర్ సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ చూడండి. సో మధు ఇవాళ హీ హాస్ బీన్ ద లైవ్ వైర్, మంచిగా చీర్ అప్ చేస్తున్నాడు. సో ఒక్కసారి చూడండి మంచి మూమెంట్ తర్వాత మళ్ళీ ఏరోప్లేన్. సో ఏరో డైనమిక్స్ అని అంటాం కదా, డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద గేమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రమ్ ద నవనామి చార్జర్స్. పవన్ క్రీజ్లోకి వెళ్ళాడు. ఈజీ నెట్ నంబర్ 6 మరి ఫినిష్ చేయాలి పవన్. సో మరి విపిన్ ఎలా ఆడబోతున్నాడు అని మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా, సూపర్ రోల్ ఉండబోతుంది అనేది. సో ఇస్ ఫేసింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. రవితేజ టు బౌల్ ఇస్ సెకండ్. ఫస్ట్ ఓవర్ 17 వచ్చాయి. ఆ గుడ్ బౌలింగ్ చూడండి, వెరీ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్. నైస్లీ పంచ్డ్ అవే. సో ఫాలో త్రూ లో అలాంటి క్యాచెస్ పట్టడం అనేది చాలా చాలా కష్టం. సో దే బ్యాట్ వెరీ డీప్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. సో పవన్ కూడా చూడండి నంబర్ 6 లో మోర్ దెన్ 8,500 runs ఉన్నాయంటే ఇలాంటి బ్యాట్స్మెన్ చెప్పక చెప్తున్నాడు. బట్ ఈస్ యావరేజ్ అండ్ స్ట్రైక్ రేట్ షుడ్ బి సంథింగ్ విచ్ వి రియల్లీ వాంట్ టు గెట్ ఇన్. మనకు తెలుసు నంబర్ 6 వచ్చే బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర అంత టైం అనేది ఉండదు. సెటిల్ అయిన మోస్ట్ ప్రిడామినెంట్లీ నంబర్ 2, నంబర్ 3. బట్ అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నప్పుడు యూ రియల్లీ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ ఒక్కొక్కసారి బ్యాటింగ్ పొజిషన్స్. రవితేజ విడ్త్ అనేది ఇవ్వకుండా ఉండడం చూస్తాం. కానీ రవితేజ ఈవెన్ సాధారణంగా కూడా చూస్తాం తన లైన్ ఆఫ్ ప్లాయ్ రౌండ్ ద వికెట్ వెళ్తాడు, స్లైట్లీ మో బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేస్తాడు. వికెట్ కీపర్ కొంచెం ఆఫ్ స్టంప్ బయట కూడా నిల్చుంటాడు. అండ్ మెయిన్ గా డెత్ లో అలాంటి బౌలింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో అన్ని రోల్స్ ప్లే చేయగలడు. మన బ్యాట్ తో కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవ్వబోతున్నాడు. మనకు తెలుసు సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ మ్యాచ్ గెలిపించే సత్తా తనకు ఉందని. ఆ స్లో బాల్ ఇది, స్లోవర్ బాల్ ఇది, బయటికి వెళ్ళిందా? ఎస్, బయటికి వెళ్ళింది, బయటికి వెళ్ళింది. వెల్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ రవితేజ. విపిన్ అదే అన్నాడు, లెంత్ లో పడింది, స్లాట్ లో వేయొద్దమ్మా. స్లాట్ ఒక్కసారి బుక్ చేసుకుంటే మరి మోక్షం రావాలి కదా. మరి ఆ టీమ్ కి మోక్షం ఇచ్చాడు. 150 ఆ 6 తో వచ్చింది రాయల్ ఇండియన్స్. వెల్ రాయల్ షాట్ ఫ్రమ్ విపిన్. అది స్లాట్ లో వేయొద్దు. వాట్ షాట్ ఇది చూడండి. జస్ట్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఆ లెంత్ కోసం. అండ్ అలా లెంత్ వేస్తున్నాడు. బౌలర్ కి థ్యాంక్ యూ చెప్పాడు అండ్ వెయిట్ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. నిన్న ఈ ఎండ్ లో ఎన్నో సిక్సర్లు చూసాను. సో జస్ట్ అలా ఆ ఎండ్ ఆఫ్ సిక్సర్స్ అని మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కదా, ఎండ్ లో సిక్సర్లు కంటిన్యూ అయితేనే ఉన్నాయి. దొరికింది. సో ముచ్చటగా 2కి 2 కొట్టాయా. సో 6 అలర్ట్ చూస్తున్నాం మనం విపిన్ దగ్గర నుంచి. ఏ దిల్ మాంగే 3 మార్ కొడతాడా? ఇండియా 3 వరల్డ్ కప్లు తెచ్చింది. ఏ దిల్ మాంగే 3 మార్, ఇండియా క్వాయిష్ పూరా కర్దియా. మరి విపిన్ మన క్వాయిష్ తీరుస్తాడా? 6 కొట్టే క్వాయిష్ ఆల్రెడీ ఒకటైతే అందుకున్నాడు.
చేరుకుంది. మంచిగా ఆడుతున్నారు. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో చూడండి, ఒక్కసారి కాంట్రిబ్యూషన్స్ హావ్ బీన్ రియల్లీ బ్రిలియంట్ ఫ్రమ్ ప్రభున్ ఒక్కడు తప్ప. అభిజిత్ 68, కేకే 24, విపిన్ అందరూ ధాటిగా ఆడి దే ఆర్ రియల్లీ ఎంజాయింగ్. బాను ఒక్కడే మాత్రం సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్స్ అవుట్ అయ్యాడు. అనుకున్నంత కనెక్షన్ క్రాస్ బ్యాటెడ్ ఆడారు. ఆ స్లో బాల్ రియల్లీ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్. సో బ్యాట్స్మెన్ చార్జ్ అవ్వడం చూశారు. వెల్ నైస్లీ డిస్ప్రైజ్ ఫ్రమ్ రవితేజ ఇది. సో ఇంతకు ముందు కూడా స్లో వేసాడు కాకపోతే స్లాట్ లో పడింది. సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్ రవితేజ దగ్గర నుంచి. ప్రతి ఓవర్ లో ఒక బౌండరీ అనేది అయితే కొడుతున్నారు. సో మినిమం టు మినిమం 10 runs ప్రతి ఓవర్ లో వస్తున్నాయి. లాస్ట్ బాల్ 15 కి 155 స్కోర్ చేరుకుంది. వైడ్ ఇది. సో చూడండి తన ఐడియల్ లెన్స్ ఇది. ఆ షార్ట్ లెంత్ హిట్ చేస్తాడు, బ్యాట్మెన్ కట్ చేయమని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. సో వికెట్ కీపర్ కొంచెం వైడర్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ అనేది నిలబడుతూ ఉంటాడు. అదే కొంచెం ట్రై చేశాడు. 18 extras ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి చూడండి. సో యూ యాజ్ అ బౌలర్ నెవర్ వాంట్ టు గివ్. నిన్న 20 extras వచ్చాయి ఇలానే. ఎక్కడైతే స్కోర్ 130s లో ఉందో దాని వల్ల 150s లోకి వచ్చింది. ఆ మెల్లగా వేసాడు కానీ బ్యాట్స్మెన్ రీడ్ చేశాడు. షాట్ ఉండే వెల్ స్లాట్ మే నైతేనా అమ్మా, ఖబర్దార్ అన్నాడు విపిన్ ఆ 6 తో. 162 for 4. 15 runs వచ్చాయి ఈ ఓవర్లో. అయిపోయింది. 15 overs 62 runs. అభిజిత్ అవుట్ అవుతే ఏంటి, నేను కూడా ఉన్నా కదా, కొంచెం సేపు లైమ్ లైట్ నా మీద కూడా ఉండనివ్వండి అన్నాడు. సో ఖబర్దార్ అని ఒక్కసారి ఏ దిల్ మాంగే 3 మార్ కాకపోయినా ఏ దిల్ మాంగే 2 మార్ 2 సిక్సర్లు బయటికి పంపించేశాడు. ఫస్ట్ ది అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ లాంగ్ ఆఫ్ నుంచి చక్కగా సిక్సర్ గా మలిచాడు. అండ్ ఇది మాత్రం షార్ట్ ఉండే వెయిట్ చేశాడు. ఫీల్డర్ ముందుకు వచ్చినా కూడా జస్ట్ కాట్ ద బాల్ సెయిల్ ఓవర్ హిస్ హెడ్. కమెంటేటర్స్ లానే ఆడ షార్ట్ ఇట్ వాస్ విపిన్ బ్యాట్ నుంచి 35-26 లో. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఒక రన్ బాల్ ఉండే 21-20. దాని తర్వాత లాస్ట్ 6 బాల్లలో 15 పరుగులు సాధించాడు. సో స్ట్రైక్ రేట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది విపిన్ ది. సో ఫీల్డ్ లో ఇప్పుడు మార్పులు చేర్పులు. సో మహేందర్ స్టార్ ఆఫ్ ద షో సోఫా, ఇంకా 2 ఓవర్లు తన దగ్గర నుంచి ఉన్నాయి. సో ఈ ఓవర్ అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మళ్ళీ లాస్ట్ ఓవర్ ఏమన్నా వేయిస్తాడా. సో రవితేజ అండ్ మహేందర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఓవర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 16th ఓవర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. సో నైట్ బౌలింగ్ చూడండి. సో రాయడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆ ఫ్లోర్ బాల్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఛానల్ అయిన చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో చూడండి 6 పోయింది, మళ్ళీ నా మీద నుంచి ఏరోప్లేన్ పోయింది. ప్రతిసారి డైనమిక్స్ గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంది ఏరోప్లేన్. మళ్ళీ వైడ్ అది. సో నో ప్రాబ్లం, ఆ టాక్టిక్ అనేది చక్కగా ఫాలో అవుతూనే ఉన్నాడు. పవన్ ఇది 500th మ్యాచ్, తనకి 878,700 ఇలాంటి 100s లేవు. ఇక్కడ తనకి హీరో అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. పవన్ 1-2 నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. సో కొంచెం రూమ్ తీసుకున్నప్పటికీ బౌలర్ ఇక్కడ మంచి స్టంప్ లైన్స్ అనే ఛానల్ చేస్తున్నాడు. కెప్టెన్ కొద్దిగా స్లైట్లీ డిసప్పాయింటింగ్ కావాలి. 3 overs నన్ ఫర్ 20 మంచిగా వేసాడు. కొద్దిగా జర్కీ రన్అప్ వల్ల తనకు ఆ లెంత్ అనేది దొరకడం లేదు. వికెట్ కీపర్ మాత్రం చాలా ప్రొయాక్టివ్ గా ఉన్నాడు. టీమ్ ని మంచి గైడ్ చేస్తున్నాడు. ఏ లెంత్ వేయాలి, ఎలా వేయాలి, బ్యాట్స్మెన్ ని మంచిగా స్టడీ చేస్తున్నాడు. రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో మధు దగ్గర నుంచి మంచి ప్లాయ్స్ చూస్తున్నాం. ఆ గుడ్ బౌలింగ్. మళ్ళీ వైడ్ చూడండి అపీల్. సో ఇలానే అండర్ రేట్ చేయి. భానుప్రకాష్ అవుట్ అయ్యాడు, బట్ ఎక్స్ట్రా కౌంట్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది చూడండి. ఆల్రెడీ 21 ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చేసాయి ఇన్నింగ్స్ లో. అండ్ ఇవాళ మాత్రం గణేష్ ని మాత్రం డెఫినెట్లీ క్యాచ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. క్యాచెస్ అవార్డు అంటే తనకి డెఫినెట్లీ. మళ్ళీ ఇక్కడ వికెట్ కీపర్ కంప్లీట్లీ తప్పాడు. బాల్ జారింగ్ అనిపించింది కానీ రాయల్ ఇండియన్స్ కి రన్స్ ఎలా వస్తాయండి, రన్స్ రావడం ముఖ్యం. 170 చేరుకుంది. దాంతో 26 ఎక్స్ట్రాస్ చూడండి.
సో ఒక లెంత్ పెట్టడం ఎంత టఫ్ బౌలర్ చెప్తున్నాడు. పోర్ బౌలింగ్, అబ్సల్యూట్లీ పోర్ బౌలింగ్. సో అందుకనే వాట్ న్యాచురలీ కమ్స్ టు యూ ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఒక్కొక్కసారి. రన్స్ ఫ్లోయింగ్ న్యాచురలీ ఫర్ ద రాయల్ ఇండియన్స్. ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ అక్కడ. సో ఇంతకు మధు అనేది చాలా చాలా పెద్ద వైడ్, అన్యాక్సెప్టబుల్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. ఇలాంటి స్టేజ్ అండ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ డెత్ ఓవర్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు అంత పెద్ద వైడ్స్ అని వేయకూడదు. ప్రతి రన్ ఇంపార్టెంట్ ఎనీ స్టేజ్. డెఫినెట్లీ తను చూసుకుంటూ ఉంటాడు. ఈజీ పికింగ్, విపిన్ మెరుస్తున్నాడు. గేమ్ డైనమిక్ సూపర్ ఉన్నాయి తనవి. లాస్ట్ 7 balls లో 19 runs కొట్టాడు. ఇన్ఫాక్ట్ 4-6-6 తనకు ఆల్రెడీ 16 runs వచ్చాయి. అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ విపిన్ ఇది. ఎంత మంచిగా స్వివెల్ అవుతున్నాడు చూడండి అరౌండ్ ద స్టంప్స్. ఆఫ్ స్టంప్ ఎక్కడుందో తనకు తెలుసు. చూడండి ఫుల్ స్టంప్స్ ఇన్సైడ్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ ద బాల్ వచ్చాడు. And he had sent it away for a 4. That's banged away. చూడండి ఏ యాంగిల్ లో బాల్ వెళ్ళిందో, ఎంత ధాటిగా కొట్టాడు చూడండి. పేస్ అనేది ఇవ్వకూడదు అని చూపిస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్. పేస్ ఇస్తే ఎంత ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోయింది చూడండి. రియాక్షన్ టైం డబల్ పేస్ తో వెళ్ళిపోయింది ఒక్కసారి కొడితే. సో వికెట్స్ కావాలి, నథింగ్ లెస్ దాన్ దట్. 14-29 విపిన్ షైన్ అవుతున్నాడు. ఆ స్లో బాల్ వెరీ వెల్ బౌల్డ్ ఇది. ప్రేక్షకులలో ఉత్సాహం ఇక్కడ. 175 for 4, 16 తర్వాత. ఈ ఓవర్లో 13 వచ్చాయి. లాస్ట్ 2 overs 28 వచ్చాయి. Nice keeping bro, nice keeping. $75 for 16 తర్వాత. సో విపిన్ ఎంత పొగిడినా తక్కువ, బికాస్ అభిజిత్ వాజ్ అవుట్ అట్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం. దాని తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒక్కసారి చూడండి తన రోల్స్ షిఫ్ట్ అవుతే ఎలా ఆడతాడో బ్యాట్స్మెన్. ఎస్పెషల్లీ ఆ 6 తో మంచి లయలో కనిపించాడు. 21 in 20 ఉంటే సడన్లీ లాస్ట్ 20 పరుగులు చేశాడు 9 బాల్లలో. అలా ఆడుతున్నాడు మరి. మోర్ దెన్ 210 తన స్ట్రైక్ రేట్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ తను కొట్టిన లాస్ట్ 20 runs లో 16 runs have come in form of boundaries. అంత వేగంగా ఆడుతున్నాడు అండ్ మంచి పొజిషన్స్ లోకి వెళ్తున్నాడు. ప్రశాంత్ బౌలింగ్ క్రీస్ లోకి తెచ్చాడు. తన ఫస్ట్ ఓవర్ వాజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. మరి వాళ్ళకి వికెట్ ఇక్కడ నుంచి అయినా కావాలి. సో ఆల్రెడీ చూడండి మనకు 1.5 hours ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయి. సో మరి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఓవర్ పెనాల్టీ ఉంటే ఒక ఫీల్డర్ ని లోపలికి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆల్రెడీ చార్జ్ అయ్యాడు విపిన్. So straight down the ground for a single. So entaki definitely under 200 will be their primary target. Navanammi Indians definitely వాళ్ళని అందుకే రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. లాస్ట్ 5 matches చూడండి ఈ గ్రౌండ్ లోనే 188 కొట్టారు. సో మళ్ళీ మంచి బ్యాటింగ్ ఇది. 175 ఇప్పటికీ కొట్టడం. that's banged away. ఫీల్డర్ కట్ ఆఫ్ చేసేస్తాడు. That is smashed away మళ్ళీ. సో పవన్ ది చూస్తున్నాం. మంచి అగ్రిగేట్, మంచి రికార్డ్ ఉంది. వెరీ డీసెంట్ యావరేజ్, బ్యూటిఫుల్ స్ట్రైక్ రేట్ లాస్ట్ 5 matches. సో 149 ఉంది తన స్ట్రైక్ రేట్. సో నాట్ అవుట్ ఒక్కసారి నిలిచాడు. లాస్ట్ 2 innings ఒక 50 ఉంది తనకి. 52 in 31. సో వెరీ రీసెంట్లీ ఓవర్ సేల్స్ ఫోర్స్. సారీ యంగ్స్టర్స్ 2 మీద సో ఒక సూపర్ హాఫ్ సెంచరీ క్రాక్ చేయడం. ప్రతి మ్యాచ్ లో ఒకటే మ్యాచ్ కేవలం బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ స్లో బాల్ ప్రతి వాళ్ళు అపీల్ చేస్తున్నారు. రియల్లీ గుడ్ బౌలింగ్ ఇది ప్రశాంత్ దగ్గర నుంచి.
అందుకని యాజ్ అ కెప్టెన్ డెఫినెట్లీ ట్రస్ట్ చేయాలని మనం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. వాట్ కమ్బ్యాక్ తన దగ్గర నుంచి. సో ప్రశాంత్ తన స్ట్రైక్ రేట్ కి న్యాయం చేయగలుగుతాడా? సారీ, పవన్ తన స్ట్రైక్ రేట్ కి న్యాయం చేయగలుగుతాడు. సో స్టార్ట్స్ వచ్చాయి, హాఫ్ సెంచరీస్ ఉన్నాయి, మంచి స్ట్రైక్ రేట్ 150 ఉంది, 3 in 6. ప్రస్తుతానికి 50 స్ట్రైక్ రేట్ తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు తన మసిల్ ఫ్లెక్స్ చేస్తాడు. లాస్ట్ బాల్ 17th కి. Yes, cleaned up! Yes, అసలు సూపర్ ఛాన్స్ చెప్పున్నాడు మధు. అప్పటి నుంచి అదే ఏమంటున్నాడు, కంప్లీట్లీ ఆన్ ద బ్యాక్ ఫుట్. అక్కడ మిస్ చేసేసాడు లైన్ కంప్లీట్లీ. పవన్ మీద ప్రెషర్ మౌంట్ అప్ అవుతుండే. ఇస్ గాన్ ఫర్ 3. వెల్, సెకండ్ టైమ్ ఇన్ అ వైల్ తను సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్ అవుట్ అవడం లాస్ట్ 6 innings లో. బట్ చూడండి, స్టంప్ లైన్ వేస్తే ఆ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లైన్ స్లైట్లీ కొంచెం హరి అయినట్టు అనిపించింది. బ్యాట్స్మెన్ అక్కడే కొంచెం బీట్ అయిపోయాడు. సో 5th వికెట్ పడిపోయింది. ఇంకా 6th వికెట్ పడింది. 17 కి 178 for 5. స్లోవర్ బాల్ వేసిన తర్వాత విచ్ వాస్ రియల్లీ వెరీ గుడ్. ఒక పెద్ద హైట్ కి ట్రై చేశాడు. బట్ ఇమ్మీడియట్లీ లెన్స్ మిక్స్అప్ చేయడం, ఫాస్టర్ వన్స్, అటు రైట్ లెన్స్ వేస్తే చూడండి ఎంత మంచిగా వేయగలుగుతాడో బౌలర్. దే రియల్లీ అ క్రాకింగ్ ఓవర్ దిస్ ఫ్రమ్ ప్రశాంత్. 3 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ తీశాడు. ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ ఎస్, మోర్ దెన్ దట్ రాయల్ ఇండియన్స్ ఈ గేమ్ లో ఎక్కువ శాతం అనేది ఆక్యుపై చేశారు. 15 runs, 13 runs ఎక్కువ కొట్టడం అంటూ వల్ల దట్ ద రీజన్ ఇన్ని రన్స్ అనేది ఉన్నాయి. ప్రతి బ్యాట్స్మెన్ వచ్చిన వాళ్ళు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు. దే గాట్ రియల్లీ దట్ లైసెన్స్ టు గో బిగ్. సో ఇంటెంట్ అనేది క్లియర్లీ మెయింటైన్ చేశారు. జయప్రకాష్ బ్యాటింగ్ క్రీజ్ లోకి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఎంత అనుభవం ఉంది చూడండి, ఆల్మోస్ట్ number 7. సో ద బ్యాట్ రియల్లీ వెరీ డీప్. అందుకనే అంటూ ఉంటాం, ఆల్ దీస్ ఆల్రౌండర్స్ బిగ్ ట్రెజర్ టు ద టీమ్ అని. మంచి పొజిషన్ లోకి వెళ్తున్నారు. వి హావ్ నాట్ సీన్ ద బ్యాట్మెన్ గో డౌన్ ద గ్రౌండ్. కేవలం విపిన్ మాత్రమే ఒక్కసారి ఇంతకు ముందు చూసాం వాకింగ్ డౌన్ ద ట్రాక్. అండ్ విపిన్ 42 in 32. లాస్ట్ హాఫ్ లో హి హస్ బీన్ సూపర్. సో బట్ విపిన్ మోస్ట్ స్ట్రైక్ తీసుకోవాలని అనుకుంటాడా? బట్ జయప్రకాష్ 4,127 పరుగులు ఉన్నాయి. నార్మల్ డీసెంట్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ అనేది. సో ఎస్, డెఫినెట్లీ ఆల్ ద బ్యాట్స్మెన్, ఇంతకు పవన్ అయినా సరే, జయప్రకాష్ అయినా సరే, యావరేజ్ స్ట్రైక్ రేట్ డెఫినెట్లీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనుకుంటాడు. ఈ పొజిషన్ లో స్ట్రైక్ రేట్ డెఫినెట్లీ టు గో రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో. కాబట్టి ఆ స్ట్రైక్ రేట్ అనేది డెఫినెట్లీ అరౌండ్ 150 ఉండాల్సిందే. That is smacked away. Straight to the fielder. మళ్ళీ poor fielding, almost boundary కి వెళ్ళింది. లేదు, ఫీల్డర్ అక్కడ స్లైట్లీ జగల్ చేశాడు. బాల్ అనేది ఆపాలి. ఈ స్టేజ్ లో నీకు ఎలాంటి రన్స్ అనేవి ఇవ్వకూడదు. బికాస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాస్ చూసాం, 25 ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చేసాయి. రన్స్ ఎక్స్ట్రాస్ రూపంలో చాలా వచ్చేసాయి. ఇప్పటికి ఉండాల్సిన స్కోర్ 155 ఉంటే రాయల్ ఇండియన్స్ ఆల్రెడీ 180 స్కోర్ చేశారు. టైమింగ్ అదిరింది. ఫీల్డర్ చూస్తూనే ఉండమ్మా. విపిన్ అంటున్నాడు. 49 కి చేరుకున్నాడు విపిన్ 6 తో. అద్భుతం చూడండి, మళ్ళీ ఫ్లాట్ లో వేసాడు. అండర్నీత్ ద బాల్ అండ్ హి హస్ hoisted it out of the ground for a 6. సో భరత్ ఫస్ట్ 3 overs లో సూపర్ గా వేసాడు. ప్రిడామినెంట్ గా స్వింగ్ అనేది లేదు. స్ట్రైట్ గా వేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఎ షాట్ ఫ్రమ్ విపిన్. థర్డ్ 6 తనకి. మళ్ళీ వికెట్ కీపర్ డ్రాప్ చేసేసాడు. ఫీల్డర్ కి ఛాన్సెస్ ఉండవు బికాజ్ ఎవరు లేరు. ఎర్రర్స్ మీద ఎర్రర్ చేస్తూనే ఉన్నారు. లెగ్ బైస్ రూపంలో బౌండరీ వచ్చింది. ఫోర్ లెగ్ బైస్ రూపంలో బౌండరీ వచ్చింది. రన్స్ ఆగుతలేదు. ట్యాప్ నుంచి ఫ్లో అవుతూనే ఉన్నాయి వాటర్ లాగా. సిక్సర్లు, బౌండరీలు ఫ్లో అవుతున్నాయి చూడండి. ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ ఇది భరత్ దగ్గర నుంచి.
So Vipin banged it away. Fielder at long on will become a spectator again. దీంతో 50 పూర్తి చేసుకుంటాడు విపిన్ కూడా. What a batting ఇది. Yes, ఇప్పుడు అక్నాలెడ్జ్ చేశాడు. ఆ లెంత్ నుంచి పవర్ జనరేట్ చేయడం చాలా కష్టం. మరి ఏమన్నా జనరేట్ చేశాడా? అండ్ దట్ టు లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్ వాజ్ జస్ట్ మియర్ స్పెక్టేటర్. దానికి ఛాన్సే లేదు. ఇట్ డిడ్ంట్ మూవ్ అంతే. ఈవెన్ మూవ్ అయినప్పటికీ వాట్ ఎ షాట్ వాస్ సో వండర్ఫుల్ ఇదే. Wonderful par involved in that shot from Vipin. Inside edge అది LBW అనుకోం లేదు. సో విపిన్ ఎలా స్టైలిష్ గా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు చూడండి. 21 in 20 దగ్గర నుంచి 53 in 36 కి చేరుకున్నాడు. సో ఇన్ఫాక్ట్ 33 runs లాస్ట్ 15 balls లో అలాంటిది ప్రభావం చూపించాడు. సో ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ ఇది. 15 runs 20 runs వస్తూనే ఉన్నాయి. 18 తర్వాత 194 for 5. अभी ना पड़े तो आगे कर 18 తర్వాత 194 for 5. లాస్ట్ ఓవర్ మళ్ళీ 16 వచ్చాయి. అరే చేతి పెట్టుంటే మేబీ ఏమైనా అదృష్టం వరిస్తున్నాయి. అదృష్టం డెఫినెట్లీ వరించాలి. అని రాయల్ ఇండియన్స్ ని మాత్రం అదృష్టం అనేది వరిస్తున్నాయి. సో క్యాచ్ డ్రాప్ చేయడం చూడలేదు. బౌండరీస్ మాత్రం చాలా చాలా వచ్చేసాయి వాళ్ళ. ఎస్పెషల్లీ 10 సిక్సర్లు ఆల్రెడీ వచ్చాయి ఇన్నింగ్స్ లో. సో రీచ్ అయ్యాడు అక్కడ. సో అంత పవర్ లేదు. ఫీల్డర్ కి 2 బౌన్సర్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది. కానీ విపిన్ మాత్రం వెల్ కంపైల్డ్ హాఫ్ సెంచరీ ఈజంట్ ఇట్. అభిజిత్ ఉన్నంత సేపు తనకి సహకరించాడు. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ జస్ట్ వేరే లెవెల్లో బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఫ్రీ హిట్ అంట. ఫ్రీ హిట్ కూడా చూస్తున్నాం ఇది. సో 6 రాబోతుందా? ఫీల్డ్ చేంజ్ చేయలేరు ఇప్పుడు. మోస్ట్లీ ఫీల్డ్ అండ్ యాంగిల్ రెండు చేంజ్ చేయలేరు. మరి విపిన్ ఏం చేస్తాడు? ఇంతకుముందు డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఇంతకుముందు బౌలర్ ని చార్జ్ అయ్యాడు. ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ బతికిపోయాడు. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? స్మాష్ అవే ఫీల్డర్ ఇన్ ది ఇన్నర్ రింగ్. అక్కడ లాంగ్ మంచి అవుట్ ఫీల్డింగ్ తన దగ్గర నుంచి. గుడ్ ఫీల్డింగ్ లాంగ్ ఆఫ్ దగ్గర నుంచి 2 runs. చూడండి ఫీల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ ఎంత ఫిట్ గా ఉన్నాడు. ఫీల్డర్స్ ఎంత ఫిట్ గా ఉన్నాడు చూడండి. హార్డ్ యార్డ్ టు కవర్. గ్రేట్ గ్రౌండ్ ఫీల్డింగ్ అతని దగ్గర నుంచి. చాలా యార్డ్ దొరికేది ఉండే. ఆల్మోస్ట్ లాంగ్ ఆఫ్ నుంచి ఎక్స్ట్రా కవర్ వరకు ఉరికాడు. వండర్ఫుల్ ఫీల్డింగ్ ఆన్ ద బౌండరీ దే. అగైన్ చార్జ్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ ఇది. సో ఒక్కసారి అలా మనం లాస్ట్ లో అభిజిత్ అలా అవుట్ అవ్వడం చూసాం. బ్యాక్ ఫుట్ పాయింట్ ని పెట్టుకొని పుల్లర్ లెంత్ వేసాడు. అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అభిజిత్ జిక్కాడు. స్కోర్ 199 కి చేరుకుంది ఇప్పుడు. స్లోవర్ బాల్ వికెట్ కీపర్ అక్కడ మిస్ చేశారు. డాట్ బాల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ. సో మధు దగ్గర నుంచి బాల్స్ పార్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. బికాస్ బౌలర్స్ అనేవి మోర్ నంబర్ ఎక్స్ట్రాస్ ఇచ్చేస్తున్నారు. 29 ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ. సో 215 ప్రొజెక్టెడ్. డెఫినెట్లీ దాని మీదనే ఏం చేస్తారు. జయప్రకాష్ కొడతాడా? మళ్ళీ ఒక డాట్ బాల్. సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్ ఇది ప్రశాంత్ దగ్గర నుంచి. సో తను హీ హాస్ బీన్ ద హీరో సో ఫార్. సో ఫస్ట్ ఓవర్ లో 12 వచ్చాయి. లాస్ట్ 2 overs కేవలం ఇచ్చింది 8 పరుగులు మాత్రమే. గ్రేట్ బౌలింగ్ అండ్ దట్ టు 5 డాట్ బాల్ చేశాడు. వండర్ఫుల్ బౌలింగ్ ప్రశాంత్ దగ్గర నుంచి. Everyone has got their calculators on. Last ball of the 19. సో రీచ్ లో ఉండే ఫీల్డర్ ఆన్ ద బౌన్స్ పట్టుకున్నాడు. సో 200 కి రీచ్ అవుతారు 19 overs తర్వాత రాయల్ ఇండియన్స్. 19 200 for 5. గ్రేట్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ప్రశాంత్. మంచి స్పెల్ వేశాడు లాస్ట్ 2 overs. కేవలం ఇచ్చింది 9 పరుగులు మాత్రమే. సో లాస్ట్ మ్యాచ్ 199 కొట్టారు. ఇప్పుడు 200 పూర్తి చేసుకున్నారు. గుడ్ బ్యాటింగ్ హంటింగ్ గ్రౌండ్. అండ్ ఇంపాక్ట్ ఇంతకుముందు 69% కి ఆ బౌండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది. అది ఇప్పుడు 70 మీద కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో మంచి స్ట్రైక్ రేట్ తో. సో విపిన్ 56 in 39 ఆడుతున్నాడు. సో ఓవర్ 200 తన స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది సెకండ్ ఫేజ్ లో. ఆఫ్టర్ 10 balls he has been in brilliant striking form. లాస్ట్ ఓవర్ కెప్టెన్ వేస్తున్నాడు.
మరి ఇది ఏమన్నా ఫ్లాయా లేకపోతే గ్యాంబులర్స్ ఈ గ్యాంబుల్ పే ఆఫ్ అవుతుందా బికాస్ లాస్ట్ ఫోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటే ప్యాచెస్ లో మంచిగా వేసాడు సతీష్ వాళ్ళ తన ఇచ్చిన లాస్ట్ ఓవర్ లో 13 పరుగులు వచ్చాయి. తనని మనం టార్గెట్ చేస్తారా? సో జయప్రకాష్ కొద్దిగా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు. ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ ఓవర్ లో డాట్ బాల్స్ వచ్చాయి. మంచి స్టంప్ లైన్ ఛానల్ చేశాడు. లెగ్ స్టంప్ వైపు ఏం చేస్తున్నాడు? ఇన్ స్వింగర్స్ అనేది వేయడం చూసాం. రియల్లీ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్ ప్రశాంత్ దగ్గర నుంచి. ఆహా ఎస్ ఆ బాల్ ని చూడండి అమ్మ బయటికి వెళ్ళిపోయింది. ఫీల్డర్ ఉరకడం ఆపేసాయి. ఫీల్డర్ విపిన్ వినమ్మా బ్యాట్ మారుతుంది విపిన్. ఆహా బ్యాట్ దగ్గర నుంచి చూడండి సొగసు చూడుతారమ్మా అంటాం కదా. నా ఆట చూడు నాటు నాటు అంటున్నాడు విపిన్. అక్కడ స్పెక్టేటర్ కూడా విపిన్ కొడుతున్నాడు. క్లోజర్ టు ది ఆఫ్ స్టంప్, చాలా క్లోజ్ ఉండే ఆఫ్ స్టంప్ కి. ఒక 6 పడింది. ఒక 213 అనేది ఏం చేస్తారు? సో నిన్న 194 ఉండే. సో ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ లో ఇవాళకి ఇది హైయెస్ట్ స్కోర్. నిన్న 188 డిజైన్ బాల్ సాధించారు. దాని తర్వాత 194 కర్టసీ. వాట్ బ్యాటింగ్ ఇది రాయల్ ఇండియన్స్ నుంచి. స్మాష్ బ్యాక్ విపిన్ 2కి వెళ్తాడు. నో డౌట్ అబౌట్ దట్. వాట్ ఎ షాట్ టైమింగ్. ఫీల్డర్స్ దాన్ని రీచ్ అవుతారా అనుకున్నాం కానీ రీచ్ అయ్యేదే లేదంటున్నాడు. తను ఆపట్లే విపిన్. వాట్ ఎ అవుట్ స్టాండింగ్ షాట్ ఇది. విపిన్ స్పెషల్ ఇది. అదే గ్యాంబుల్ అని మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. 11 పరుగులు ఇన్ఫాక్ట్ 24 పరుగులు ఇచ్చేసాడు సతీష్. తను వేసిన లాస్ట్ 10 balls 24 పరుగులు ఇచ్చాడు. వాట్స్ దిస్ గ్యాంబుల్ టేకెన్? సో రవితేజ అని కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళని ఎవరినైనా దేవాల్సిందా? ఏదైతే ఏంటి రన్స్ అనేది సాధిస్తున్నారు అట్ బ్రిలియంట్ పేస్. వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. ఎస్ ఆ ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ మీదనే వెళ్ళిపోతుంది. 212కి చేరుకుంది రాయల్ ఇండియన్ స్కోర్. 220కి ఏం చేస్తారు? విపిన్ ఆన్ స్ట్రైక్ అందుకుంటాడా? డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఫీల్డర్స్ కట్ ఆఫ్ చేస్తారు. సో లాస్ట్ బాల్ మొత్తానికి జయప్రకాష్ కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యాడు. సో 4 in 7 ఎక్కువ డాట్ బాల్స్ వచ్చాయి. సో రెస్పెక్టబుల్ గా సతీష్ ఎండ్ చేస్తాడు తన స్పెల్ ని. కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అవుటింగ్ తనకి వాళ్ళ 40 runs ఇచ్చాడు. లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్ కమింగ్ అప్. డాట్ బాల్ తో ఎండ్ చేస్తాడు. సో 213 దగ్గర ఇన్నింగ్స్ సాగిపోతుంది. వాట్ అ పార్ట్నర్షిప్ ఇట్ ఇస్. 35 runs, 31 runs have come from Vipin's bat. He has constructed the innings. Solid batting తన దగ్గర నుంచి. సో అభిజిత్ తర్వాత ఒక్కసారి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఇన్ ది ఎండ్ వరకు ఉండి has ensured that score has gone past 210. क्यों? बोल आप बोल रहे कौन से लेके आओ? कौन सा? आपसे बात कर रहे आओ। कौन तो बात एक मिनट Seven for me.
And continue trying to get Raviteja and Bharat Verma out there in the middle. So feeling for a wide there. So Raviteja did reach for the ball. So predominantly we have seen something back of the lane. The bowlers have been able to exploit those conditions really well. It was scorecard that is a very fascinating scorecard with the Royal Indians 213 for 5 with 4 in their first innings of their playing really well. It ended down the ground for 4 after that. And reach for that. Will it go past the fielder? No, that's really good fielding there. The first three predominant batsmen we always talk about their real, they are the fielder for the innings. Amit played a wonderful hand really. They really understood the situation. What is the game time and what are the ploys that were really needed to go on and ensure that the team is going past the close. They done it really nicely played away into the gap. The fielder doing the job there. Really good, nice fielding there. So cutting it up, only a single there. Again, getting rid of the ball very fastly. Seeing this conventional field already. A packed offside field, a gully, a third man, a cover, a point in place. If the bowler would really want to bowl the right number, time will only tell. They gone 24 without a wicket. He gone 24 without a wicket. Raviteja. Bharat were out there in the middle. 2 all round was very, very important today. And Bharat definitely explains when the way he bowled it. Especially it was all transcending, isn't it? After Abhijit's dismissal, Vipin has carried on so nicely. At one stage he was batting 21-20. But after that he faced just how many 23 balls and got 56 runs. Exactly batting over 200 strike rate. And in that the boundary percentage was slightly more. So that really tells you how a batsman provides a cushion to the team. That's in the air again. Leading edge there. Bowler trying it there. He was came up with just charged up. Once he completed his action out there. But again, we have clearly seen this Abhijit scoring all around the ground. It was so good. It was so good playing off his hip. The wrist work was so good onside, especially. It was very destructive playing onside. And once during the second half, we have seen him drill down the ground some beautiful shots. So Raviteja, we normally know him, that man already 2 4s and a 6 to pass. But the big target, there will be wonderful stat. These 564 matches, over 12,000 runs, 246 wickets. So always a very good all-rounder, this man. Flipped away for a boundary there. Then hitting that one hard there. Again, bit provided by the bowler. This is really nice batting from Raviteja. He's looking in very good touch here. You ought to bat like this, isn't it? Ought to bat like this, isn't it? Especially when you're chasing a huge target again. The bit provided the bowler. It was nicely struck for 4. Hey, that's a good swing. Again, have a look at that relief for the next one. The weight was there and slightly this time holding away, holding up the off stump, making the batsman drive there.
And we were really discussing in that last over, really make the batsmen really drive and try. They're playing really well, these two teams. During the first power play, we have seen how good were the batsmen. Especially KK played a lovely innings, 24 in 12. Backlift of his stance was so superb. This time, fielder in the he always does. Arbitrator in the last ball which held the line. This time with the fielder in, you can't afford to bowl straight. A great batting from Ravi Teja this. Oh, nicely bowled. Nicely bowled. Kasani. Off control, it cannot down. Nice start. Take the batting on 28 of 17. Four fours and already a 6 to his name. All balls. We out him. Out wicket. And the last one, which was a tad bit straighter, they hoisted over the fielder at mid-on, and this one, which was nicely played away. In a game of angles, this always I talk about. The weight just waited for the ball. Game fielding, one of the very much important component of the game. Vijay batting so nicely with 32 in 18, 177.78, and this was how even Ripid batted in that second phase of his game. Ravi Teja as well as an aggressor, the way he plays. That's really well done. That's really well done. The technique should be really well good. It will be really discussed in that first innings. Look at that bowling on Bharat, 4 overs, 1 for 30. He's going to 12 runs in that final over of his. This man, very key component of the game. So, 2,722 runs. That really it's a number 1 there, over 58 is average. Very decent economy. So he has bowled really well, and the batting is absolutely transcending. 173 runs to his name. So he has a lot of responsibility, especially he'll fancy his chances in a game like this, and he go big. And once again, nicely played. The fielder will make it free. For 6. And 4 was it. Absolutely beautiful swing there from the side of Ravi Teja. What a shot it was. Can't stop him. Can't stop him at all. 6. Absolutely enjoying batsmen hitting like this. Play what you say, or isn't it? It's a wonderful shot out there. The batsmen have been really devastating on the back foot. This is absolutely invincible timing. But on the hindsight, here the fielder was in action, but the timing on that was most reliant. While standing very deep in the crease, have a look at that. He was very much ready. That higher back lift always gives you a chance for playing a lot of big hits. Shot for 6.
That's nice. Def touch this. He's playing that very deliberately. He knew there was no slip. This is Ravi Teja in action, isn't it? It's Ravi Teja in action. He's playing so nicely at the moment. 50 is up. 50 is up. A double quick time. NAVANAMMI charges. Charging on. Keeping the charge at the moment. Again, the position he got into. Underneath the ball he was and sent it out of the ground. Oh, style redefined from Ravi Teja here. Who's on to 48 with that 6. Well, timing has been absolutely top notch from him. Already a top knock. 48 in 21, third 6 already. 2 in a row already. Didn't reach to it, but again, good sort of variations in the length. The last one was in the arc this time, slightly pulled his length back again. Should be very, very concentrating. Ravi Teja, no need to play a cross bat. It's already the number of runs required in the over are there for you. First time in a while we are seeing an opening partnership over of over 50. But first time we should be there. 24 coming in the over. 64 for after 5. First 2 6s were again in the slot. The last one where he went for cross batted height. Straight through to the wicket keeper, but now again back in the slot, sent it sailing out of the ground. Well, resurgence at its very, very best from Ravi Teja. What a half century. Well, we already know. He already has 136 balls that time. I believe he played for another team. The team chased over a 212 in 15 overs. This is dominance at its very best. Superb batting from Ravi Teja. Well, splendid shots, isn't it? Some flavor for us. It was just the energy in action, the way Ravi Teja hit. As the base, creating that base for those, he's lining up for those big shots, isn't it? So it is Abhijit who's into the attack, played a very crucial knock for his side, 68. Was again absolutely concretized in the crease, really understood what is the game, what was the game really required for the team. Really ensured that his team was going really big. As long as he was there, scored the runs all around the ground. Good introduction. Was pinned straight away from the captain himself. Over 354 matches for Abhijit. 315 wickets, a very good economy. 7.4. Would definitely want to get that bit lesser. But 5 is his. That is really good bowling. So the leg spinner is in action. It's a very good record. It's a wonderful record this man has, Abhijit Singh. But what a charges this for the NAVANAMMI charges, isn't it? But at the same stage, almost there. There were 66. In fact, at the end of 6 overs, they lost 2 wickets at that point of time. Ravi Teja, aggression. Nicely played away. But against the turning ball, well, natural turner of the ball, Vijay. But Ravi Teja against the turning ball will be very, very important. How he goes about the things. 54 in 23 already, has looked in superb touch. He's already sabotaged. Sabotage the bowling here.
A shot. I've seen some beautiful shots through the line. The deliberate touch for four looked in magnificent form. Oh, look at where from the I really enjoy Abhijit versus Ravi Teja. From where it turned, have a look at that. The leg break. The turn from middle stump, almost a great take from the wicket keeper. That. Right turn! Good turn! It is only the boundaries which matter. As long as it is there, the target will look very easy. This is superb batting from Ravi Teja. This is absolutely great batting. This. Well, he intended to go in one direction, but well, what is the problem? What is at all that you require? Direction is not a problem. Boundary is only the thing that he wants to count. So move on to 70 with this. That's it! Yep. Absolutely Ravi Teja is looking in the air. Ravi Teja is looking in the air again. The instincts have to be really controlled, isn't it? Once the batsman is in this kind of a form, you really don't want to give your wicket. But again, we have seen Ajit was dropped and he had made the opposition pay for that. So will Ravi Teja just reflect the same? Oh, good bowling there. That's absolutely wonderful bowling there. Just look at the way he has extracted the turns. The magic is all in the fingers, isn't it? The way we have seen the ball turning of the second ball that almost turned from the middle stump. The wicketkeeper doing a fine job. This one, the more he's going closer to the stump, the more he's turning the ball there. It's a very good comeback from Abhijit after going for that boundary. It's again extra way. The fielder judging the bounce of the ball really nicely. So yes, for a moment he would have had his heart in his mouth, but no damage done. But NAVANAMMI charged 6 runs more, scored in that power play. 72 without a wicket after 6. Pawan is out there in the middle. Yes, he needs to really control from here on. They need to really get that big wicket of Ravi Teja, isn't it? So Pawan 127 runs, wickets. Strike rate is a very good strike rate of his, a very good. In fact, that economy of his is something that really needs to be controlled. 11.55 in the last 5 matches, but we know yesterday how Kiran has bowled. Simply wonderful was the captain. Oh, really well. He's floating the ball above the island. There's always a chance to dip. But again, we are seeing this in the follow through.
But always the nuances of spin bowling and it all that weight transfer need to really come on the front foot. All that he's doing really well. Again, just falling in that follow through. Yeah. So yes, have a look at this. Again, falling in that follow through. Oh, it was in the zone for Ravi Teja there. Was that out of the pitch? Yes, Empire said it is a no ball. Empire said it is a no ball, but again, that would have been an awkward mix up. Would have been a real awkward mix up. They should really watch how about they're going. They're running in between the wickets. A very key factor. Again, Madhya is trying to hit hard, isn't it? Again, just try to play with those soft hands. It's always important that grip, isn't it? A bit. He's trying to bowl that flat trajectory. The body is in a very good position and he's able to complete his action nicely. But once he's trying to bowl those flighters, he's just falling. And as a result of that, and have a look at this. Have a real look at this. He's flighting the ball, and as a result of that, he's completely falling. Batsman, the bowler would really want to have a look at that. It's always very important the biomechanics of yours because you always play cricket for that. You always play cricket, and you're not getting the. You really do want to get injured with your technique. There. Some outside the off stump. That is gone for four. The umpire declares it four. Again, dragging it from outside the off stump. The ply good from the bowler. The batsman too good on this occasion. Reading the bowler like a book here. It's great batting from Ravi Teja. He just waited for the ball. It was again just exactly spun above the eye line. And against the turn, went through with a shot. Simply superb batting. Good bowling. This really good bowling. Force the batsman to go on the back foot on this occasion. So 7 gone, 81 without a wicket.
7 gone, 81 for no loss. Just have a look at the highlights so far. There's been all Ravi Teja at the moment. And we always see once the flight flies above us, always good moments happen in this ground. We have seen so many sixes like that. We have not seen a wicket fall, but we have seen many sixes flow above us. You're seeing the bowlers bowl those floaters. And Pawan exactly was so good bowling those floaters. The time of flight more from him, tossing the ball up. It is appearing the batsman can hoist it out of the ground, but it isn't easy. Two leg spin out. This is running. And run with the total there. Channeled a faster one there, but outside the off stump. That was enough for Ravi Teja to put away for a boundary. Flash hard. That's gone in a flash for 4. That ball drifted away. In fact, slogged straight to the fielder. But what are the field options that the bowler would really try to explore? And can he really try having a flip here? But conventionally, Abhijit is really getting a good turn from the wicket. We have not seen that much degree of turn because the actual delivery would have been something flatter, very closer to the off stump. But because he's getting some turn from that middle stump, can he have a flip in place? Look at the turn. Look at the amount of turn. Look at the amount of turn he's getting. The actual delivery versus the turn. You've absolutely seen this wicket flat. The ball coming on to the bat quite nicely. But something in it for the bowler to offer. Talent from the bowler here. Oh, flatter one here, flatter trajectory. It's exactly bowling with an upright wrist, isn't it? Well, with an upright wrist, we always know good moment is created. A couple reaction, isn't it? Once the bowler gets with those upright wrists, a flatter trajectory, that wrist will be simply upright. And you have that couple reaction with that. The moment is even more. And because of that, there is a good pressure difference and there will be pace on the ball. Conventionally, the bowler tries to channel. We'll just talk about that after this ball. Nicely bowled. That is really nicely bowled. Now the wrist slightly bent there. Have a look at the relief points. The more and more he's closer to the stumps, the more and more wrist that is bent. He's actually looking for that turn there. The batsman would really want to have a look at that wrist there. Have a look at the wrist position here. The more he remains side on and is coming more closer to the off stump, he's bowling flat trajectory here, the bowler. Yes, the more and more he's coming closer. Again, reaching for that. Straight to the field again. Slight misfield allows Ravi Teja to go back for 2. And immediately left the ball there. That was a mistake from the wicket. And in fact, 3 coming of this. 8 gone, 90 without a wicket.
That's with a 6. This is again in the 6 delighted. He says, why will I miss? Raviteja moves on to 86 and the 100 is up for the NAVANAMMI Chargers with that 6. That's just reaching stuff that's thumped away for 6. Hundred is up. 100 is up. Have a look at how the batsman is playing. Just decimating. Absolutely decimating from just from his presence. So again, Anurag came out. We definitely predicted he's a batsman. Just hit you out of the ground like this. Simply outstanding batting from him. Falling off, trying to just bowl it above the eye line. You just force the ball. Pawan definitely bowl from now. 1 point to none for 21. 2 back-to-back sixes in the over. This is absolutely onslaught, pure onslaught from Raviteja. This. It was again in the slot there. Would he want to go back for 2? No, says Bharat. So Bharat, 11 in 15, as we were earlier discussing, what is his role going to be? Will he really seeing his partner in that kind of a form? Will he want to hit some sixes? Let's see what is up with Bharat. They're trying to charge there. Await Raviteja. We are definitely awaiting Raviteja here. We're trying to reach for that one. The bowler can he try to just bowl it outside the off stump and ask the batsman to hit against the turn. But yes, with Raviteja playing with the turn, he is looking in absolutely scintillating touch at the moment. Yeah, भैया कैमरामैन भैया मनोरम कमेंट भैया It is the spectators glorified, isn't it? Raviteja glorified this. Absolutely glorious batting this from him. चलो पवन भाई कोई बात नहीं एक मिनट
He got it, he juggled it, and that's the way it went again. Gone with it. Grand passion. The way he has been hitting, just kind of highlights in that over. Six. It's absolutely incredible hitting the first two. Floated above the island that went out of the ground. The last one there was a catch. The fielder thought he had it. Now there's a left armer into the bowling crease. Easy changing the fortunes now. 98 in 66. Ravi Teja has moved on to 99 in 39. This is the fastest 100. If he reaches to that 100, this will be the fastest in the season. Lifted down the left side, avoid. Now starts up with the wide. There's the NAVANAMMI charge. They were off and running after that last loss. What incredible batting. Pure onslaught, pure charge from Ravi Teja. Aggression reloaded from him. No, that's it. Just inside the tramline. All what he wants is to get the ball in the place now. You don't want to give the bowler any room to play with at the moment. Because once the ball is in the slot, the ball is being just flowing out the cricket ground. And straight pass, the bowler there. So at the moment, yes, he runs. Very good vigilance from Ravi Teja there. Had seen the bowler. That was really struck hard. Had seen the bowler not catching that. And just charged out. Just really charged out simply. And ensured that he's reaching towards the striker's end. Well, 99, all in waiting for that magnificent 100. He'll return its chapter today. Chapter of aggression, chapter of sixes, and 4 8 sixes. That's another one. Still await that 100. 99 in 39, 253 strike rate. Remember the name, it's Ravi Teja. That's cut away! Catch dropped one goal. Now for everyone. Now for everyone. It's realized not realizing it's not the end of the 10th there. Well, he's on 99. Back given. Is he going past his 100? Everyone in contention for a magnificent 100. Again drops it. Just wants to punch and get a single. Good over this from Abhinav. Flighting it very nicely, not giving Ravi Teja any room to play with. Just bowled it slow, but again bowled in the slot of the batsman there. Last 2 of the 10 coming up. Are we seeing that 100 scripted? Yeah, that's cleaned up. Ravi Teja gone for 99. And Abhinav, super bowling from him. Slightly under pressure, first ball. Not now, but what innings from Ravi Teja. He was dropped and everyone thought, would that drop be costly, but not to me. This is a huge wicket for the Royal Indians. Pawan will definitely remember this wicket. Banda will remember this wicket. Because he was going all guns blazing. The intent was perfectly set for him. Ravi Teja, as I was really deciding, trying to go for a big one. But what an innings from Ravi Teja. He has done his job.
Gone for a well-made 99. Would have been disappointed not getting towards 100. Royal Indians will be very pleased with this wicket. Ravi Teja will receive a standing ovation. Gone for 99. What an innings. Set the sail on fire. 119 for one. As the players will take drinks. Innings from Ravi Teja, just looking to take the game away from the opposition. Absolutely looking in some destructive touch. They really needed that wicket. He did not do anything extra. In fact, got a drift here as well. Bowled it straight. First few balls on the hind side appeared as if the bowler did not have the control. But once he found the control, chance was as well created in the over. But here, no. With all the harmony and fight with all the harmony, and we are always winning. And here's the winner. Bandari is the winner. The left hand and right hand combination now. Balu makes his way to the crease. He just carrying on that hitting that Ravi Teja has set. He has set absolute stage on fire. A 119-run partnership broken. When you're chasing a target like this, just come out with that intent, and you're always called the OG. Ends up with a single. What a great over that. We now being super economical in that over, and a big wicket of Ravi Teja in the over. 124 1 after 10. The players change it and take a slight green screen. Now 24. Is it? Number 124. First 10 overs were just a treat to watch. It's a treat to the eye, isn't it? Even always this game. Never lets anyone down, not the spectators, not the bowlers, not the batsmen. Just that one over which really requires to change the instincts. And did the game change with that wicket of Ravi Teja? The time will only tell. Siddhant is the man into the bowling crease now. He's bowling. You're very, very good batsman. The left-hander versus the right-arm off spinner. Always so good to watch. What a contest it has been always. Mumbai Indians and the Deccan Chargers.
right there back in the IPL to always that nostalgia. Reloading very nicely. Done 91 wickets, a very good career. Part-time bowler, 109 matches, 91 wickets. Good best of 5 for 24. Would be really ideal easy going to get that drift. Bowled this more on this occasion, but yes, put that flip. Very interesting, isn't it? You've seen the ball already turn, and yes, he'll be bowling alternate over and round the wicket. Are we going to just say we are just definitely going to see the third man shift ball to ball side to side again? How he's going to really channel the stump line will be very, very crucial, Siddhant. Siddhant, right arm off break. 4 wickets in the last 5 matches. A very good decent striker, but the economy have been on the slightly higher side. In the last match, 2 overs, he got 2 wickets for 18. So coming back on a very good note, Siddhant, that will make him feel really very confident. Now that required run rate well in place. We just remember this match is exactly poised like the India versus Australia match way back in 2016. Australia as well got in the last T20 of 2016 match got 198. The same like this Rohit Sharma and Virat Kohli just set the innings ablaze in that first 10 overs. That's another wide down the leg side. He also yes coming out. It was the first 10 overs where the match really changed. A wide down the leg side again. First 10 overs is the same pure onslaught, but here we have just got to see Taylor. On the contrary, the Bharat was just standing and seeing his batsmen. Pure batsmanship, pure batting form. And again a single point there. And in that match, it was Virat Kohli and Rohit Sharma. In fact, the way they batted simply were outstanding. And in the end, Yuvraj Singh and Suresh Raina ensured that the match was won with 1 ball to spare. And that was the first time India had whitewashed any team away. It has been just history of how India has been dominating since then. There's been that pure domination from Ravi Teja today. So again, this is nicely flighted again. It's really nicely flighted there. Again, bowling that well length really nicely, getting the ball to bounce, not a rank turner of the ball, Siddhant. Again, coming back on a very good note and a very good performance. Good over this so far. And the reason why he's called the economist. Another wide. So yes, what are the tactics going to be? Tactics being very clear. Yesterday as well, we have clearly seen the bowler. Kiran as well did the same. Exactly kept a tight offside field and bowled it wider. Siddhant again trying to sweep from outside the off stump, just coming a single. But just what 1 over can do, just what 1 wicket can do. But Bhandari bowling a very superb over that last one. Hold it straight, hold it above the eye line. In fact, Ravi Teja, where he had to just get a single, would have been really happy with that 100. Bhandari, he'll remember that wicket. He'll remember that wicket, and no doubt about that. The game-changing wicket in the last over. Was that an edge? But he's bowling nicely there, Siddhant. It's a good over from him. And overthrow once more. Turning them another single. And still the flight is above us. It decides the dynamics, isn't it? 7 gone, 128, 4-1. So 11 gone, 128 for 1. Siddhant bowled very nicely, bowling it from wider outside the off stump, asking the batsman to hit against the turn. So tough, isn't it, to hit against the turn? He got the bounce as well predominantly, bowling those flighters. Well, Bhandari was very miserly in that final over. The last over of his last 2 overs, earning 11 runs. And a huge wicket of Ravi Teja as well. Just the first half is really connected. Completed with a lot of merit, isn't it? Required run rate, yes. Current run rate still in check for them. 11.5. That current run rate.
A straight hit there. And weight goes out of the ground. Again, hitting on the offside is so tough. And this was just so pleasing to the eye. Wonderful shot from Bharat. He was just kept silent, played the anchor. Just seen his partner blitz. Now he's gone by first 6 in the over. What a shot it was. Simply superb swing through the line. Beautiful bat speed there. And the wind being given away straight to the fielder this time. But what a shot it was. Siddhant, this is really sorry. Smart bowling from Abhinav this. Well, once you're in the yard, the batsman is definitely not going to leave you. But what are the lengths that Abhinav is going to bowl? Only margin of errors. Are we going to see him slightly more back of the length? Because again, if he's bowling in the batsman's arm, he'll just see what has happened on the first ball. But the fuller ball being slightly more wider of the off stump, he can bowl it wider. He can definitely try. Yes, he can bowl it wider. Try bowling more of those lines. This again, left-handed it is very easy for them swinging on the leg side, especially if you're bowling them. If you're bowling to them in the arc, it is always tough, isn't it? Once you're trying to bowl back of the length, it's very difficult for the bowler to really control. The consistency is the key to success. The more and more you're hitting one length, the more and more better for you as a bowler. But that is right on the bounce to the fielder there. Yes, very good control from Abhinav. When Ravichandra had hit him for a boundary, but after that, it's controlled so nicely. After that, it's only 3 singles coming of it. So again, have a sweeper in place. Just ask the batsman, be slightly wider of the off stump, and ask the batsman play towards that line, or else have a deep square leg. Slightly bowl back of the length. Ask the batsman to clock sweep and have a catch. And what is the length? What is the ploy that Abhinav is going to apply? Good bowling. This is really good bowling. Slightly bowled it wider. Fantastic bowling this from Abhinav. Nicely flied it wider of the off stump, making the batsman reach there. But would he like to have a slip in place? Last ball of the 12th. That's really well bowled. Really good control in the over. Good comeback. After going for that 6, only 4 singles in the over. 12 gone, 138 for 1. 76 in the next 48 balls. Everyone having their eyes on that required run rate. Everyone having their eyes on the guess that required run rate. That required run rate is really in check, isn't it? But all in all, what is a huge reprieve is only 1 6 has been considered in the last 3 overs. Siddhant bowling really well. Abhinav as well bowling really well. We have seen him. This is the second time he is bowling so nicely. After being hit for a 6, being understood of what is really expected from him. Towards the pitch of the ball there. Fielder will take the catch. Fielder will take the catch. That's really well judged. That's really well judged there. Running on the hindsight, we thought the batsman got a good connection on that. But he found the fielder on this occasion. Seen Ganesh taking a very good catch in the first innings. But not less than that. The very, very good catch that. And just have a look at that replay. Just hold it wider, more of the off stump. This has been the ploy that the bowlers were ideally looking for. Even in that last over. Asking the batsman to just go for that big one. Just exactly at that angle. Once if you set the field like that, if you're bowling exactly at an angle and you're getting a wicket, you'll always be a happy man. And Banu Prakash exactly is doing that.
First 3 overs conceding 32. Starting off this over on a high. Mahendra is gone for 7. Caught very well on the extra cover boundary there. 138 for 2. Ravi Teja, squash, being into the crease. That is. That's regarded Ravi Teja. Makes his way to the crease. 561 runs. A decent strike rate for him, but yes, early stages in the career, isn't it, for him? Good average, 18. And definitely want to work on that average, but yes, we always know about this game. The game more than the stats. Good bowling this from Bhanu Prakash. Part out 5. He was really looking in good touch after getting to that boundary, especially what was expected in that slot overs from him. He really slogged one to the boundary, but after that underage. First few overs where Ravi Teja took him on. In fact, what an innings from Ravi Teja. Standard on 99. Yes, looking at lot of things. 99 and 42 balls. Still remember an innings from that. That's nicely played away. You can definitely not get that run rate gone past 10. They're keeping that run rate in check. That required the current run rate 11.27. This is very healthy cricket from both the teams. We've always seen that current run rate always above the bar, exactly 10. Getting crucial wickets at very important points of time is always important for the team to succeed. That's a good ball. I believe the inside edge might have saved the batsman there. That is good bowling that. Well, bowling it full and bowling it exactly where the bowler is expected to bowl at this stage. Blockers are always tough to get, isn't it? So seeing the NAVANAMMI charge bowlers exactly try bowling inside their tram line and bowling it wider off the optimum, and as a result, more express bowling like that. They are sticking to their line, more discipline being shown from the Indians. Slow ball there, the batsman. The batsman was really early into the shot and the bowler very, very aware, hitting the stumps there. Can you slightly more early into the shot this time? So watchful. Just check this shot. Really good for the batsman as the ball did not go into the hands of the bowler there. The last 4 was very tight from the bowling team. The one side was 119 for 2 after 10. Only 23 runs and 2 wickets falling in the last 3. Waited for the ball and in fact straight to the fielder at cover point. 31, 142 for 2. Isn't there? No. What a cricket match this has been. So it has been a simply superb cricket match. But especially when you're chasing targets, the intent with which the batsman started and immediately the second half, you never know, isn't it? Even in one of the match against India versus New Zealand, when India had posted over 250, New Zealand got almost those runs in the first 10 overs, but in the next 10 overs, they slipped away. Only 55 runs, in fact, were scored in the last 10. So just tells you, this is a superb game. Never fails to disappoint, as I always say. 1 over can really make a difference, but only 23 runs being scored in the last few overs. And it was all Abhinav who marked their comeback, getting at all the crucial wicket of Ravi Teja in that over. Bharat, it was a staggering 6 from him, just stand and deliver from him. A flight shot, that is it. Bharat is just taking on
Sit, buddy. Sit back. You've done everything about it. Now it's on me. What? Now it's on me, says Bharat. Yes, holding the accountability, this man. Yes, dispatching it for a six. Nice shot there. It's another wide down the left side. This is what another close to going with the gun. Miss the bowler. Once the batsman charges you like that, hits you for a six. You always try to bowl something differently here. Instincts being disturbed here. Again, that's edged away. Is falling in between the fielders. That's really good fielding there. That's really very good fielding. That the 150 is up for the Chargers. The batsmen today have really come out. All guns blazing. They really used the conditions. The ball coming onto the bat, a flat pitch, where we have clearly seen well already 300 or more than 360 runs have been amassed in this match. Slow there, nicely played away, straight to the fielder. This time the batsman want to go back for two. Slightly hesitant, but yes, he makes it. He makes it a really good. Good in the bowling of Siddhant. He's been expecting bounce outside the off stump. And that's drilled nicely down the ground, straight to the fielder. But yes, after that 17th over in yesterday's match, 6 wickets were lost and 5 wickets. 5 wickets were taken, and as a result, the team won. And especially after a partnership like this, in 9, both the batsmen looking in very good touch. So they really don't want to collapse from here on. And that is again played away nicely. Straight to the fielder. Check. Everyone really excited with the board. Spectators reckoning for a boundary ticket. Will verify the boundary. Good comeback this from Siddhant after being gone for that six. And really has understood what he has to bowl. Just bowling wicket to wicket, doing nothing extra. Really wonderful bowling. Have a look at that. Batsmen really don't want to play any cross-guarded shots right now. So good comeback from Siddhant. After 14, 154 for 2, and the first time the required rate exactly is at 10. Still in check. You never know about this match. 114 67 were required when Raviteja was out. Over in 30. So once was this ground producing lot of magic, especially for the team batting first. So Bandari will be there. He will be very crucial in the next few overs. 154 for 2 after 14. Again, that might. Transferring that weight onto the back foot. So good to watch from Bharat. Exactly transcending like a pin, and once more the fight is about me. And it's always a good omen. The cameraman as well loves it with the flight above me, isn't it? Flight above me, and they're really enjoying it. Always a good omen. He always is controlling the dynamics. We'll move on to 158 with this boundary for the last few overs. 1 point of time, only 23 runs were scored, but yes, 17 runs coming in the last few overs.
slot. And please file a complaint during the trade. The ball is getting lost. The ball is being hit to all the parts of the ground. This is absolutely clinical batting from Bharat. At some point of time, required run rate just touched 10. Now it is down to 8.5. Really well, that's really well. Bunty really put to understand the instinct. The last two sixes. The first one was shorter. The last one just overcompensating, overpitched. Absolutely no swing. And it was enough for Bharat to dispatch it out of the ground. Already 350 scored in the match. It was the same stage yesterday. It was the jinx. It was the jinx. It was the opposition who really carried on from here yesterday. Now we seeing when helping. Oh, it's Raman. And takes it. Prabhun takes a very good catch. He judged that really well. The ball bounced in his hand. That was traveling flat. So Raviteja as well just wanted to test his muscle, flex his muscle. Prabhun says no. He takes a very good catch. Really judged that catch to perfection there. Again, this is slightly more in the slot, but yes, slightly wider of the off stump. Again, if it would have been in the slot, it would have been out of the ground. 99 out of 100 times, isn't it? He couldn't get the distance that Raviteja was anticipating here. 165 to 3. Raviteja gone for 5. Very good catch from Prabhu again today. Catches being catched very perfectly. Once again, choked up. Those hands of yours have to be in perfect position, especially taking flat catches. Have a look at this. The first time in a while where a flight has just flown above me and a wicket comes. Trinath makes his way to the crease. So all in all these early days for these batsmen. Oh, just again swiveling to the stump there again. You don't have to cover the stumps too much again. Just there's slightly more margin of errors. You really don't want to commit errors again. Trying to just play it across the line. They're trying to sneak it away. Bharat on 44, the last few sixes. That's really looking stunning form. Stunning hits out of the ground. The sixer. She turned away. Recover from Bharat. This 167, another 44, 47 from the last 30. So that required run rate just in check with 9.4. They really need a wicket of Bharat here. Very interested how the captain is really going to operate from here on. So Bhanu 4 overs, 1 for 36. Ramji was expensive, 1 for 28 against 2. Vipin as well, none for 16. Abhijit, 2 overs, none for 17. Both the teams giving an inch here, not giving an inch here at all. They want to fight it till the end. These are all the players fighting the chapters in everyone have been given the license to go big. They really understood the game, understood the situations, channelized how the batting has to go. Come on, boys. The captain coming slightly more expensive, none for 25 to whom he going. Abhinav and I was really discussing. Abhinav and Siddharth are going to be very, very crucial in those coming overs. That last one, Raghu taking a very good catch, a smart catch from him indeed. Well, the catching has been really good, especially the flat catching. The way they have got their exactly positions, exactly taking that catch at the chest. It was really tough to judge again. Under the lights, flat catches. It is absolutely predominantly tough to judge and take those catches. Prabhu doing an absolutely great job. Definitely that run rate intact with 47 in 30. You never know. You never know with a game of cricket. One game, one over can change a lot of things. That's cleaned up. Bharat is gone. Hold it straight again. Trying to just play. Trying to go for a big one. But the stump's dislodged. And absolutely silence in the crowd now. Is trying to just hike it away out of the ground.
Trying to hike it out of the ground, bowl it straight, and get the result. That is what exactly Vipin has done. So you can't keep Vipin out of the game, isn't it? Has been absolutely an attractive feature today after Abhijit. 167 for 4. The great innings from Bharat comes to an end. He's gone for a well-made 25. Once more the flight flies. And second time in a while, it's a good omen for the team. Ganesh makes his way to the crease. The catch of the match has really belonged to him. He's just transcending that confidence and taking the match till the end. 47 in 29. Great comeback from Vipin today. And contender for the man of the match. That's really good bowling. That's really smart bowling from Vipin there. What you really want to do as a bowler is definitely follow the batsman. The batsman would want to play more on the leg side. Oh, what you really don't want is don't be in the arc of the batsman now. Once you are in the arc, you are just seeing the ball fly out of the ground. But the wickets have just come. Wickets have come in breakneck pace and at a very important time as well. A bit there again, channeling it wider outside the off stump. Again, channeling very good lines here, Vipin. What a smart comeback here. Abhinav exactly did this. Just following his footsteps. This good comeback from Vipin. Going for that 60. Going for that 1 over. Never can you outride the confidence of a bowler, isn't it? In the T20 match, this game is anyone's, bowler or the batsman. Well, the ball slightly curving in there. The ball slightly curving in there. Trinath is facing that pressure. With Ganesh, that a very decent batting average, a very good striker again. He's talking about the batsman wanting to amend their strike rate even in the Royal Indians lineup. With this batsman who really want to amend the strike rate. Wrapped on the pads there, but the impact was outside the outcome. But what real good bowling is from Vipin. Really not. The batsman not at all understanding what are the lines he's going to channel. An upright seam, bowling it straight, understanding the need and the necessity of how you're going to bowl. The control has been absolutely terrific from him. Both the components, he has ticked all the boxes. Going forward, the last ball of the 16th. Low ball there. The low full toss, just missing it, that one. Smart from Vipin. Well, there was no one from backup. Did not throw it onto the stump, but what enough for that? It was a really good over. First half, it was a big wicket of Ravidejan, now a big fish in form of Bharat in the over. 170 for 4 after 16. Another 44 in 24. First time in a while, the current run rate and the required rate exactly at 11. And going to a very, very, very close finish. Over 383 runs have been amassed in this match. Yesterday it was 350. In fact, today it was 350. So right from the morning, this ground is exactly set a stage for great records. Now they only want to record one thing. Both the teams, it's only a win for their names. Who is going to be that real ideal hero? Vipin has really impressed one and all with his magnificent performance today. Abhijit, it will be to continue. No, was number 17. The way he has turned the ball, simply superb today. Again, bang it away. Fielder will just watch it. The limelight is on him. Why not? He has dismissed the same man who's bowling right now. But in fact, he dismissed Pravin, I believe. Sorry, he dismissed KK in fact.
A spectacular catch. Now it's for him to shine with the bat. It's for him to shine with the bat. He really knows. He really knows what it takes to steal the limelight. It's nicely cleared away. Intimidating Rahul Sharma there. Rahul Sharma will just exactly bowl like Abhijit. A nice release, nice leg breaks he bowled Rahul Sharma. Well, nostalgia isn't it? Well, today all Indian stars in form. Hardik Pandya will field. Surya Kumar Yadav, great fielding. The fielding coach was remembered as well in form of Jonty Rhodes, where Ganesh took that catch. Pravin as well, just remembering, making us remember that great man, Jonty Rhodes. A short ball, straight to the fielder. Definitely not going to bother all. As far as the boundaries are not coming, these balls, the singles are definitely not going to bother Abhijit here. After that boundary, they have really set comebacks, isn't it? It was a big. The Bandari same like that. The Siddhant same like that. Now it is back to this man now. Again, just trying to swivel there. He got a run there. That's a very, very clever from the wicketkeeper that time. Just firing in those faster ones, a flatter trajectory. But again, as I really was talking about the moment and the triple was more created, and you really get that much more pace. You await the third umpire's decision there. He's exactly trying to swivel across and manufacture runs behind the wicket. So faster one, but inside the line of the stumps, you can never do that.
119 for no loss. They've gone to 181 for 6. Between I was really telling, bowling it straight, not at all getting disturbed. Have a look at that mindset. Just so resolute, this man. Well, someone was really asking me, what is your niche? Between really telling, getting wickets is my niche. Bowling straight is my niche. He has been in sparkling touch, this man, especially the way he bowled, the way he bats, set the stage on fire. Especially removing Bharat was a superb breakthrough that the team was needed because he was in superb batting touch. Really hoisting the ball out of the ground. The last 2 wickets, he really to have a sit there. Batsman wanted, the striker really wanted a 2, but now they really don't want to wicket. Again, the play number 1. What have we got in store? Are we again seeing something in the store? Is it a wicket? Or just a 6? How to mix it up? 182 for 6, 32 in 15. Great over this. Only 1 in 3 balls. That smacked away straight to the fielder there. Well, very smart from the fielder again. Bottom of the bat. The ball again hitting the splice. Vipin mixing and channeling his length so beautifully here. The moment he bowls fast, slightly more, bowls it more back of the length. The moment he wants to bowl it slow, bowls it wider. He's mixing up the length so beautifully here. The batsman not able to understand the trajectory. Slower. Have a look at this. The batsman just playing. The batsman just playing early on this occasion, trying to just go big. Again, don't play with the hard hands, isn't it? Then as well, Raviteja is trying to do this, playing with hard hands. That's a predominant reason he was cleaned up. He was cleaned up on that occasion. The last 2 overs really, his face really belonged to the Royal Indians. Again, trying to go for that biggie. Just an inside edge onto the pads. Touch away nicely. That's a good throw from the deep. That's a really good throw from the deep. The wicketkeeper dislodges the stumps, but the runner will make it through, ensuring there was no drama. 185 for 6. Half rating. Could you have imagined the batsman who was just playing at the rate of knots, 119, where he got 99? In fact, in that power play, he got to a half century. Even in one of the matches, I remember, yes, it was England versus New Zealand semi-final, where I believe Tim Seifert it was. Or it was England versus South Africa. It was New Zealand versus South Africa, subjected to correction. Tim Seifert of finale. He got to a half century in that power play. Same it was like Raviteja today. He was absolutely batting at a descendant. The pace he was batting at 64, 99 of 39.
was on the verge of getting to a century. But it was the team who really understood. They really told the bowlers we were really there, were not disturbed and perturbed under pressure. 29 in 12. First time in a while that required exactly at 15. A flatter one. Prabhun will cut it off. He'll not drop now. He really took a very good catch, isn't it? Today, Ganesh, the likes of Ganesh, the likes of Prabhun, they have been really good. All in all, whichever team is losing, whichever team is winning on from here, they take a lot of confidence in the game, especially a lot of discipline shown in this innings. Only 11 extras on the contrary compared to 30 extras which were bowled by the opposition today. A flight at the ball turn. The ball turn, they're trying to go for a big one there. They'll bowl it slow, get results. Wonderful bowling from Abhijit this. The last 2 overs, he just conceded. In fact, he just conceded the run ball. He's not considered a boundary at all. Now one on strike. Will he connect one? He needs a boundary. They need a boundary. No, the ball is turning away. Will he just try to cover the line of the ball here again? How the bowler is bowling. Simply sensational from Abhijit. When you bat like this and when you can bowl and win them just for you, wow. This is simply superb skill from Abhijit. The last 2, wonderful spell it has been so far from him. Flatter one there. Flatter one this time. So he can turn the ball, he can bowl different trajectories, have wonderful release points. Wow, this is simply brilliant bowling from Abhijit. Last ball of the 19 coming up. The required run rate over 24 now. 28 in 7. That's high in the air. The 3 fielders converging. Joe doesn't want to take a single. Yes, Trinath wants to take the strike of that final over. But only 1 in the over. What an outstanding over this. What an outstanding spell of spin bowling. And truly impressive. 68 with the bat. 4 overs, 1 for 28 in the last 2 overs. This man has only conceded 9. Hats off to the way Abhijit bowled. 186 for 6 after 19. He got the ball to turn and bounce right from the word. The first time in a while, a spinner like this has got the ball to turn and bounce right from yesterday. It has been the first time it has been a big. First, it has been Abhinav. He has really provided that opening, removing Raviteja. But after that, it has been Siddhant as well. Both bowled beautifully. But after that, once they got the wicket of Bharat, who was looking in devastating touch, Upin and Abhijit have been simply scintillating to watch. They have just scaled. 28 in 6. There, that's cleaned up. The ball coming in. The batsman trying to go for a biggie. And he's being castled. They lose their 9. Raidu, I believe, will be the last man to go in. What good bowling this has been. Just run in. Just get the ball to seam in nicely. Well, absolutely today there has been no air. It has been only for some time where we have seen the air blow. And the bowlers on the hindsight really said we don't require anything. We only rely on our technique and the way we bowl. The wrist position and the release points of the bowlers have been quite outstanding to watch. And they'll take a lot of confidence, especially with the way they bowl today. They were really challenged because, as we were clearly telling, Raviteja was hitting all the bowlers. He was pummeling the bowlers, in fact, all the parts of the ground.
and they required some brilliant, they really required some brilliant courage to especially recollect from there on, and they played really collective cricket from a group. And all the bowlers and the outfielding has been simply superb. The captain doing a great job in rotating his bowlers and has really ensured that the team is really winning on from there. Whatever he has touched has turned into gold. It will be really interesting who will be that man of the match. Will it be Abhijit or Vipin? Because both have got half centuries today. Or will it be Ravi Teja as well? Though on a losing cause, he has really tried hard for his team. Well, you would have never known, but he would have been in the crease for another 3 overs. The target would have been easy. 28 in 5. 5 on strike. That's in the air. Al Pragun thought the ball was there to hold, but no, it just eluded him. That's gone for 4. 24 in 4. 4 sixes needed now. Well, Vipin conceding a boundary after almost 15 balls. Simply super bowling from him. He has been so good, especially in that second half, isn't it? The last 2.2 overs, he has only conceded a single boundary and 11 runs, taken 2 wickets. Slow ball that's blasted away now. They'll confirm their victory, the Indians. They'll confirm their victory. That's a really good throw from the deep on the stumps, and he reaches there. He really reaches there. Good running in between the wickets. Chance the bowler's arm that time. Now 22 in 3. Everyone are awaiting. All in all, what he will really ensure is don't bowl, no ball the next field. They have registered a superb win. They are confirming a superb. That's in the air. The fielder reaching, and that's a great effort. That will diving forward, not easy. But 100 marks to that effort from the fielder there. It's simply a superb effort that. Because again in the floodlights, you never know. The ball will be dipping on you that much. Again, he charged in there. 100 marks, 200% to that effort from the fielder. So just adding on to the flavor. That's 2 balls coming up. 22. Again, closer to the stumps. That's a dot ball. So 20 in 1. So who could have imagined? 76 runs and 8 wickets have fallen in the second half. Courtesy of some brilliance from all the bowlers today. This has been a collective effort. The Royal Indians redefine the last ball coming up off the match. And inside edge, will this go for a boundary? And yes, indeed. The NAVANAMMI Chargers fall shot. They fall short by 15 runs. Oh, what a show it has been from the Indians. Simply a superb show. The wickets have fallen at the right time and the right intervals. They have really channeled, especially Abhijit. The likes of Vipin, the likes of Abhijit, and especially that breakthrough. That important breakthrough of Ravi Teja, and undoubtedly 99. What an innings it has been. 99 in 42. He has really ensured that he was out. But Vipin has been simply outstanding with the bowling. He has done the last 3 overs, 2 for 11. Has really ensured all those dot balls were bowled. It's a very collective team effort. Again, going back to that scorecard here. Well, the openers were devastating. 119-run opening partnership was really constructed. And Bharat was just seeing, he was anchoring the innings. After that, looked in devastating at the 45 runs. That was a huge wicket, in fact, 14th over. Really turned the match on its head. And the team has really ensured from then on, the team is going to win from here. 15 runs. They have really kept their cool, especially the bowler bowled wicket to wicket. Abhijit got the ball to turn from outside the offense. Simply outstanding from him. Really a great show. Vipin and undoubtedly man of the match for him. 4 overs, none. 2 for 35. Has really ensured that the team is going through. They'll be really confident going into this match. A great win. They have registered a fine win here.
199 on the same ground, and yes, personal milestones, so many for the Royal Indians. So very well fought match, and in the end, the better team wins. And that's it for the night, and it's bye bye.